Calculus, who wants to have food? Hands up. Calculus, anyone else have snacks? Honest, double level. Snacks, anyone? Snacks. అంతే మన ప్రాబ్లం అసలు ఇక్కడికి ఆడియో రావట్లేదు అసలు ఇంకా లౌడ్ చేయాలి. హలో మన ప్రాబ్లం హలో ఒకసారి నార్మల్గా మాట్లాడుతున్నాను వినపడుతుంది కొద్దిసేపు అయితే సమాధానం లేదంటే మొత్తం లెవెల్ తగ్గించి మామూలు విగ్రహాన్ని మాట్లాడి ఆడియో క్యాచప్ కోసం అంతా పెట్టినాం 30-40 జీరోలో 30కి వచ్చింది ఏ సౌండ్ లేకుండా. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి ఎక్స్పోర్ట్స్లో స్టార్ట్అప్ పెట్టినట్టు ఇంకా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ పర్సన్ సార్ చూపించుకొని రాజు దగ్గర సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఉంది. అదే రాజు సెక్యూరిటీ నెంబర్ రాజు దగ్గర సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ చీఫ్ గెస్ట్ అశోక్ రాజు దగ్గర చీఫ్ సెక్యూరిటీ
ఏం చేస్తారు GENZ SPEAKS. ఆలస్యం మనకు సంబంధం ఓన్లీ లైవ్ పేమెంట్ క్లిప్స్ రికార్డ్ చేయమన్నారు మిగతా అవసరం అందరికీ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాము స్టార్ట్ చేసినాక పేరు నెంబర్ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్స్కి వాలంటరీ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఓపెన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎక్కువ ఓపెన్ దీంట్లో నేను జల్జీ కాదు కానీ జల్జీ బ్యాట్ పెట్టుకున్నాను జల్జీలో ప్రోగ్రామ్ ఎంత ఘోరం అన్న మూల టైంలోకి వచ్చినప్పుడు ముందు నేను నార్మల్ మెయిన్ క్లిప్స్ అంతా చేయమని ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ నార్మల్ కొన్ని దొరుకుతుంది ఓన్లీ వైడ్ రోజు పెడుతుందా ఫ్రేమ్స్ వస్తుందా కొంచెం అయినా ఈ ఛానల్ నాకు
everyone, how you are doing? Country is on fire, people are on streets, politicians are enjoying, they are full of joy. We are really, yeah. No, they are really. So in the times where people are on streets, in the times where media is sitting silent, in the times where everything is chaotic, we were actually discussing about this idea of enabling voice for the youth, enabling voice for the voiceless. That's how we came up with the idea of where we are sitting today. A space where we can democratically talk, a space where there is no unequal situation, a space where all the power dynamics go silent and all of us should sit equally and all of us should talk equally. That is the reason why we all have tried to build this space and named it as a Gen Z Synergy Meet, where non-Gen Zs are also there, because we wanted to give that dynamic space where the interaction also happens with experience and wiseness. So that's the reason why we are here today. So I would first like to thank all of us who were there in the back end and who were involved in organizing this. And let's just begin with our program. Our program is going to be live streamed and just informing this so that all of you are aware and we have all of your consent to be live streamed. And the second thing is, let's just begin with really important guests who are attending this program today. I first would like to invite Mr. Ashok Ji, who has come from Delhi. He is an entrepreneur and he has been involved with a lot of social movements. He has been involved with a lot of social movements and I would like to next invite Saurav Agarwal Ji, who has come to join us. Who is Director General of Economic Council of India and who has done PhD in Peace Economy at France and who is also gold medalist in MBA. I would like to next invite Satish Babu Garu, who is founder and editor for Journalist Diary and who has been really supportive to these movements. Next, I would like to invite VSR Garu, alias V. Srinivasrao Garu, who has been really experienced in the field of AI and technological developments. I would like to invite Ms. Pratibha Garu on the stage so that we are here today because of Pratibha Garu, providing us that access to hold the meeting, which is definitely political, which is definitely informative in a space like T-Hub. Holding a discussion like this is very critical. Thanks for being helpful to us. Firstly, before starting this conversation, before starting this discussion, I wanted to give an understanding of why we came today. Why we came today is not because of CJP or is not because of Jantar Mantar, is not because of the recent phenomena of Gen Alpha coming on the streets or Gen Z coming on the streets. We sit here today, we discuss here today on the issue of democracy, on the issue of development, on the issue of education, on the issue of employment, because for the past many years, since state is working, for the past many years, since a system of government is working, a section of population, a section in population, a majority in population, their needs, their words, their voice is denied. And development is happening, but a major section, their voice, their intentions are denied. So in order to amplify, in order to bring voice to that section, that is the reason why we thought to give this inaugural synergy meet, where all of us, మనం అందరం ఎవరైతే యూత్ ఉన్నామో మనం అందరం మాట్లాడుకోవాలి. యూతే కాదు, మనం ఏ వర్గాల నుంచి వస్తాం. ఇక్కడున్న యువత ఎవరైతే ఇక్కడ మనం అందరం కూర్చున్నామో మనం డైవర్స్ సెక్షన్స్ నుంచి వస్తాం. ఇక్కడ ఆదివాసీలు ఉన్నారు, దళితులు ఉన్నారు, ఓబీసీ
జనరల్ అగ్రకులాల వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్ని రంగాల నుంచి యువత ఇక్కడికి వచ్చి మన బాధల్ని, మనం ఆలోచిస్తున్న ఆలోచన విధానాల గురించి అవన్నిటిని మనము డెమోక్రటిక్ గా డిస్కస్ చేయాలి. మనం అనుకుంటున్న ఇంటెన్షన్స్ ని క్లియర్ గా చెప్పగలగాలనే ఇంటెన్షన్ తోటి మనం ఈ రోజు ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి ఉన్నాం. అదే మీ అందరికీ చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు మనము మేజర్లీ 5 డిఫరెంట్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కషన్ చేయబోతున్నాము. ఫస్ట్ టాపిక్ ఎడ్యుకేషన్, సెకండ్ టాపిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్, థర్డ్ టాపిక్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్, ఫోర్త్ టాపిక్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఈ 5 టాపిక్ల గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. మనం అందరం డెమోక్రటిక్, అసలు మనం ఏడున్నాం మన దేశంలో, అసలు ఎక్కడికి పోబోతున్నాము, మనం ఆలోచిస్తున్న, మనం ఆస్పైర్ చేస్తున్న కంట్రీలో ఇవన్నీ అంశాలు ఎట్లుండాలనే విషయాల గురించి చర్చించుకోబోతున్నాము. బట్ బిఫోర్ దట్ we would like to invite Vitalana garu to make an announcement of what is GENZ Speaks. ఎందుకంటే విఠలన్నకి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి జర్నలిజం లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. he has started many media outlets with in his experience, and he has been in forefront during the Telangana struggle. He has been a grassroots activist in Telangana struggle. So I would like to pass on mic to him so that he can give a direction. ఎందుకంటే మేము ఈ జెన్జీ స్పీక్స్ అనే విషయాల గురించి బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు, నేను కానీ ఆరుణ్య కానీ అన్సర్ కానీ మేము అందరం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మమ్మల్ని పుష్ చేయడము, మేము అనుకుంటున్న ఇంటెన్షన్స్ ఇంకా క్లియర్ చేయడము, దాంట్లో హీ వాజ్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ హీ హాస్ బీన్ డెఫినెట్లీ అ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది. వాస్తవానికి నేను జెన్జీ కాదు, రుచితో పనిచేయడం వల్ల జన్ అల్ఫా కూడా అయిపోతున్నా రోజుకి. ముఖ్యంగా మా గురువు గారు సతీష్ బాబు గారి ఆలోచన నుంచి పుట్టిన ఆలోచన ఇది. సార్ ప్రత్యేకంగా మీకు ధన్యవాదాలు. విక్టర్ హ్యూగో ఒక మాట చెప్తారు, మోహరించిన సైన్యాలనైనా ఆపవచ్చు కానీ ముహూర్తం ఆసన్నమైన ఆలోచనలు ఎవరు ఆపలేరని. మీరు నెట్ లో కొట్టి చూడండి, విక్టర్ హ్యూగో. వీ కెనాట్ స్టాప్ ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్, బట్ వీ కెన్ స్టాప్ ద వార్ బిట్వీన్ 2 కంట్రీస్. 2 దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని కూడా ఆపొచ్చు, కానీ ఈ రోజు ఇక్కడ మీ మధ్యలో జరుగుతున్న ఆలోచనల సంఘర్షణ ఆపే శక్తి ఎవరికి లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ జెన్జీ స్పీక్స్ అనేది అది యూనివర్సల్ పవర్ తో మేము చేసినాం. మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు మా దగ్గర రూపాయి కూడా లేదు. వాస్తవానికి టీ హబ్ లో చేస్తాం అనుకోవడం మేము అనుకోలేదు. జస్ట్ 3 days లో ఇది జరిగింది. ముఖ్యంగా యూనివర్సల్ పవర్ ని చప్పట్లు కొట్టాలి మనం. ఇది నా చేతిలో ఏం లేదు, నేచర్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా అశోక్ కపూర్ సార్ ఒక 4-5 days బ్యాక్ మా ఢిల్లీ నుంచి మా మిత్రుడు కాంతారావు అన్న పెళ్లిలో కలిసినప్పుడు సార్తో మాట్లాడి, సార్ ఐ వాంట్ యువర్ టైం అని అడిగాను. సార్ 21st ఈవినింగ్ ఉంది, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ, నాందేడ్ వెళ్తున్నాను. అట్లనే మా మిత్రుడు సౌరవ్ అగ్రవాల్ గారు వచ్చారు. కాబట్టి ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేకంగా మన కోసం వచ్చిన అశోక్ కపూర్ గారికి, సౌరవ్ అగ్రవాల్ గారికి, మేడం గారికి, మేడం పేరు మంచిది సమిత మేడం గారికి గట్టిగా చెప్పట్టుకుంటారు. వాస్తవానికి సార్ చాలా బిజీ ఉంటారు, నేషనల్ గ్లోబల్ వైడ్. ఈ రోజు మన ప్రోగ్రామ్ కి సార్ రావడం అనేది మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరము. వీళ్ళందరూ కూడా కలిశారు కాబట్టి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి, విఎస్ఆర్ గారికి, మేడం కి, అందరికి కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. జెన్జీ క్లాస్ ఎక్కువగా మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ప్రోగ్రామ్ సుభాష్ గారు ఆ లోగో లాంచ్ చేయండి. ఛానల్ లైవ్ లో ఉంటే అది కూడా లాంచ్ చేద్దాము. సూటిగా సుత్తి లేకుండా బుల్లెట్ దిగినట్టు చెప్పాలంటే, మేము మా ఏజ్ 48, మేము మాట్లాడడానికి రాలే ఇక్కడ. మీ వాయిస్ వినడానికి, మీ అనుభవాలు పంచుకుంటే పెద్దవాళ్ళు డైరెక్షన్ ఇస్తారు. టోటల్ గా రుచి చెప్పేశాడు. కాబట్టి లోగో లాంచ్ స్టార్ట్ చేద్దాము. కెమెరామెన్స్ రెడీయా? లోగో లాంచ్ సుభాష్, లోగో లాంచ్. నెక్స్ట్ మీరు చెప్పినప్పుడు ఛానల్ లాంచ్. కొంచెం అమ్మాయిలు ముందుకు రావాలి. గర్ల్స్ ప్లీజ్, బ్యాక్ బెంచ్ గర్ల్స్, యూ షుడ్ ఎంటర్ ఇన్ టు హౌసెస్. కమ్ గర్ల్స్ అందరూ రండి ముందు, గట్టిగా గట్టిగా చెప్పండి కూడా బాయ్స్. మీరు బ్రో మీరే ఫ్రేమ్లోకి వస్తారు. Slow. Slow.
Speaks, you must open up your mouths. This program name is Open Up. Friends, before starting, I wanted to do a just intention setting. Basically, whenever we try to do a discussion like this, we would like to tell that this is a space where you give space and also take space. అంటే మనం మాట్లాడతాము, మనం మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడడానికి స్పేస్ కూడా ఇస్తాము. We would like to invite రుద్ర సంతోష్ గారు. Rudra Santosh garu, AICC War Room Incharge and my brother, and he is working on social justice. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. సో మన ఫస్ట్ టాపిక్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి. మన దేశంలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏ పరిస్థితులలో ఉంది అని మనం అందరం ఒకసారి కలెక్టివ్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటే అసలు మనం ఆస్పైర్ చేస్తున్న కంట్రీ ఎట్లుంటది. ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ టుడే హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అ స్పేస్ వేర్ the youth of entire country had to go on the streets of Jantar Mantar, had to go on the streets of Delhi and protest. So we would like to now pass on mic to all of us who are present here, majorly to the youth, on what do you feel? అంటే మన దేశంలో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ మీద ఒపీనియన్ ఏంటి? It can be multilingual. You can talk in Hindi, you can talk in English, you can talk in Telugu. If any other language also, that's also fine. This will be live streamed and gone to the social media and will reach masses. So that's the reason why we wanted to, you want to share your inputs. So you have the mic right now. ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మీ ఒపీనియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద షేర్ చేయాలని అనుకుంటే యూ కెన్ షేర్. Introduce yourself. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ప్రసాద్ వర్మ కంటి. పర్సూయింగ్ ఎల్ఎల్బి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ. ఈరోజు అంటే ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే చాలా అంటే లోతు పాత్రల నుంచి కూడా మనం సమూలమైన మార్పులు అనేవి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో అవసరం ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకునే సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటి నుంచో మనం మా ఫాదర్స్ కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ కానీ ఎప్పటి నుంచో అదే సిస్టమ్ ఉంది. దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కావాల్సిన సమకాలీన అంశాలు కానీ ఇప్పుడు ఏదైనా మన ఎదుగుదల కావాల్సిన అంశాలు కానీ అందులో ఎటువంటి మార్పులు అనేవి లేనే లేవు. ఏదో పాత మెథడే ఉన్నది, దాని అట్లే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. సో మనం ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మనం ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు ఉంటే మన భవిష్యత్తు కూడా మన స్కిల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా స్కిల్స్ లేవు, ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఒక థియరీ పార్ట్ ఒక బట్టి పట్టిన దాంట్లో వెళ్ళిపోతుందనే క్రమంలో అందరూ ఆలోచిస్తారు. అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుండా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే స్కిల్ ఇండియా అని స్కిల్స్ మీకు నేర్పిస్తామని కొన్ని స్కిల్స్ తెస్తున్నాయి, కానీ అవి ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి అనేది ఎవరికి ఐడియా లేదు. అండ్ నాకు తెలిసి అంతవరకు అయితే అది ఉపయోగపడవు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఏదైతే వాళ్ళ ఎకానమికల్ కానీ వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి అవి ఉపయోగపడదు తప్ప మనకి ఎటువంటి అనేది లేవు. మనకి ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్లో మార్పులు రావాలంటే సమకాలీన సమూలంగా మార్పులు లోతు నుంచి ఫస్ట్ నుంచి మార్పులు అనేది రావాలి. సో థ్యాంక్ యూ. నా పేరు పవన్, నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని. తెలుగులో కంఫర్టబుల్ తెలుగు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. 10th వరకు అంతా మంచిగా ఉంటుంది. నేను 5th క్లాస్ నుంచి బీటెక్ వరకు మొత్తం హాస్టల్లోనే చదువుతున్నా. 10th వరకు ఫుడ్ మంచిగా ఉండేది, వాళ్ళు చెప్పే చదువు మంచిగా ఉండేది. ఆ తర్వాత ఇంటర్కి వచ్చినాక ఇంటర్లో నాకు
అర్థం కాదు. అంటే ఇప్పుడు జేఈకి ఐఐటి కోచింగ్ ఇస్తారు. దాంట్లో ఏం సబ్జెక్ట్ చెప్తారంటే ఇంటర్లో ఉండే సిలబస్ చెప్తారు. దీని మీద మీరు చెప్తారు, దాన్ని లోపలికి చెప్తారు. దాన్నే చక్కగా చెప్తే అయిపోద్ది కదా. అదంతా ఆ సిలబస్ అంతా సంవత్సరం మొత్తం చెప్పకుండా ఎగ్జామ్స్ ముందు చెప్పేది. ఇది ఎందుకు ఆ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అవి నడవడానిక నాకు అర్థం కాదు. మళ్ళీ బీటెక్లో అసలు నన్ను ఏం చదువుకున్నా అంటే నాకు అసలు ఏం గుర్తులేదు. బీటెక్లో బయటకు వచ్చి కోచింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కోసం మళ్ళీ ఇంకో కోచింగ్ తీసుకొని సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసాను. ఇదంతా వీళ్ళు చెప్పాల్సిన టైంలో చెప్పాల్సిన ప్లేస్లో చెప్పకుండా కార్పొరేట్ కోసం ఉన్న ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఆ సిలబస్ని, ఆ కరికులంని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయకుండా స్టేట్ చేయాల్సిన పని వేరే సంస్థలు చేస్తున్నాయి. అది ఎప్పటికీ అది ఎందుకో అర్థం కాదు. అది ఎందుకు మారతలేదో నాకు అర్థమవుతలేదు. అందుకే ఈ మధ్య జరుగుతున్న ప్రొటెస్ట్లు నాకు డైరెక్ట్ సంబంధం లేకపోయినా వాటిలో ఇక ఇది ఒక మొదటి అడుగులాగా అనుకొని నేను వాటిలో జాయిన్ అయ్యి వాటిలలో కలిసి పనిచేస్తున్నాను. కొన్ని రోజులు అయినాక మనం వీటన్నిటిని అడ్రస్ చేసుకుంటూ పోవాలి. చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, వాటన్నిటిని అడ్రస్ చేసుకుంటూ పోవాలి. Hi, I'm Nitya Reddy here. I'm a law student from Usmania University. And I want to say one thing is, education system in India should be flawless. First, there should be no paper leaks. And everything, like in education, from day one, you're going to school and you're just practicing the same old school method. You have to be practical, and every skill has to be developed at the grassroots level. Without foundation, a building can't stand. And without any strong education system, next generation would not resist or would not be so strong as of the last generations. What we are learning today is what we are going to present tomorrow. For a better future, education system should be better. And for a strong education system, we have to improve the rules and regulations, and we have to first make every person liable for the laws made by them. See, like the paper leaks, and everything has to be controlled, and a strong mechanism has to be brought in. That is my view. Thank you. Whoever wants to talk next, please raise. హాయ్ ఎవ్రీవన్, నా పేరు ఇందిరా. ఐఎమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్. యాక్చువల్ అంటే నేను నా లైఫ్లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చూసిన ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా దే ఆర్ లైక్ ఫాలోయింగ్ ద ట్రెండింగ్. బీటెక్ ఈజ్ ట్రెండింగ్, ఫాలో ద బీటెక్. ఆర్ మోర్ వాళ్ళు ఎలా అంటే దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ద సొసైటీ, నాట్ ద చైల్డ్. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్, వేర్ దేర్ స్కిల్స్ గోయింగ్, and where they are showing the interest. They are not worried about that. I can see this kind of behavior from generations. Just they are doing something, so you also do next child also. So this is also like we are unable to give proper opportunity to the person who is interested to do it, and that is also, see, the efforts will go wrongly again, and that will not nowhere useful for the family or the nation also, in my feelings. So in that level also, the thought process of the parents should be changed. It should be the child should choose what he is interested, and child should pursue it. Then the result will be very, very good. It is very achievable, because in this following what is trending,
So many people suffering a lot. So many people suicide commitments also happening because of that. You need to go to Sri Chaitanya, you need to go do the courses, ranks you need to crack. They are nowhere bothered. But I saw some parents forcing the children like anything. Even some we see in institute suicidal cases. These I don't know how the parents' mentality thinking to join their children to same institute where the suicides is happened already. So I can say like parents also should think it's not like follow the what is the trending. You just follow your child's mindset, skill set, then provide what they need. Yeah, thank you. Hi everyone, I am Vinod. So every year thousands of schools close అవుతున్నాయి ఇండియాలో. సో వాటికి రీజన్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగాలేదని చెప్పి, టీచర్స్ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ లేరని చెప్పి దానివల్ల క్లోజ్ అవుతుంది. అదేదో క్లోజ్ చేయడం ఎందుకు? గవర్నమెంట్ స్కూల్ పెట్టింది ప్రతి ఒక్క పేద పిల్లలు చదువుకోవడం కోసం. సో అలా స్కూల్స్ క్లోజ్ చేస్తే ఒక స్మాల్ విలేజ్ నుంచి వచ్చిన కిడ్ ఎలా చదువుకోగలుగుతారు? అదేదో ముందే ఎలక్షన్స్ విన్ కావాలి, నాకు ఈ పోస్ట్ రావాలి అనే ఆలోచించే పనులు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మంచిగా పెంచితే ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది కదా అనేది థాట్. అండ్ తెలంగాణలో కూడా ఈ మధ్య చాలా స్కూల్స్ క్లోజ్ అవుతున్నాయి. దానికి మెయిన్ రీజన్ స్టూడెంట్స్ లేరని చెప్పి. ఆ స్టూడెంట్స్ లేకపోవడం ఎందుకు? మెయిన్ రీజన్ అక్కడ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ లేకపోవడం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం, మినిమం బేసిక్స్ వాష్రూమ్స్ లేకపోవడం. ఇట్లాంటి రీజన్స్ వల్ల స్కూల్ క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి. దాని మీద గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎలక్షన్స్ ఎట్లా విన్ కావాలి, ఆపోజిషన్ని ఎట్లా బ్లేమ్ చేయాలన్న దానికంటే ఇట్లాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేసి ప్రతి ఒక్క మిడిల్ క్లాస్ అండ్ పూర్ స్టూడెంట్కి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. Hi everyone. Hi again. I am Vinod. I'm 18 years old and founder of Nidyat Mart. So we are building and startup in exports industry. Right now we build prototype and we won a hackathon conducted by T-Hub in Pune, a national level hackathon, and we collaborated with United Logistics company. That's it. We are looking for investment. Any investors, contact me. Hello, hi, good evening. My name is Shrishti Dubey. I come from the education background. I am an education counselor. I have worked for 1.5 years with a very well-known, coaching institute which is called PACE IIT and Medical. I'm not promoting them. Secondly, I would like to talk about two things. The first most important thing is when I worked with these children who did their 10th grade and they had no clue that they wanted to do engineering or medical. They were pushed to do medical or engineering and they were clueless. I used to speak to them on everyday basis on how they feel about pursuing this particular course. They had no clue. When a child is trying to pursue something, there should be information given to them on a basis of what are the different kinds of fields when you're doing engineering or you're doing medical, what are the different departments in it, what is the job role that you would be doing in this particular field. All these things should be given to them from a very ground level, from childhood, because when a child is growing up, you just tell them you should become a doctor, you should become a pilot, you should become XYZ. You should also introduce them at a very younger age that what will you be doing when you become a pilot? What are the instructions, what you will see. As an adult, it's, I'm not completely like in a younger Gen Z zone, I'm growing up. So I understand, because I also work with students, that it's very important to tell them what they will be learning, what they will be seeing. It's in our hand to show them the imagination of where they can reach. I very much agree with Indra also that she told that it is very important for the parent to be educated enough. If the parent is not even educated, they have to know different kinds of field that the child can get into and what they want to do with their interest. If
not if the parents, the education system should do that. They should be aware of the fact that there are going to be multiple children with different kinds of talent. Somebody is speaking good, somebody is good with their skills, somebody is good with their computer skills. That should be channelized in a way so that they can do their best. Because at the end of the day, you can only show up 100% when you do something that comes from within. When we talk about politics and all of the other things, that comes very later. The ground rule is to understand yourself better and get into the things that really engages you, and that you could then, flourish in that particular field. So this is what I feel, and yeah, thank you. Hello everyone, my name is Deeksha. I am a working professional, but I was a student just 3 years back. In 2023 I finished my masters. I think we all understand we all have a basic understanding of what the problems are in India in terms of our education system. The biggest problem I think that we all kind of struggle to see is that our education system is breeding the perfect employee. It's not breeding the perfect leader, it's not breeding the perfect innovator, it is not helping people to become independent thinkers. It is putting you in this small margin and you need to think in that particular route. And if you don't think in that particular route and you question the system, we see what happens when you come out and question the system. So I think some solutions that I keep pondering about as I've studied both in India and outside is when I've seen outside how much of free thinking spaces that children are given. So since the age of 16, if they see that someone has a special ability or they have a special talent, it does not need to be academic. It can be in any field. They give them the resources to enable them to pursue their passions and become a leader. And that is why we are breeding the employees for these leaders, even though we have many leaders amongst us who can innovate and create things to make our country even better. So, for example, if we have a small district like Raidurga, why can't we appoint 10 people who do strictly educational infrastructural audits on a tertial basis? Tertial here means within every 3 months, a team of 10 can be employed to go to these schools to understand the infrastructure, to see there is a proper checklist, to see, okay, washrooms are clean, there are washrooms for girls and boys, there is proper education around menstruation for both boys and girls. So not only just focus on academics, but also teach them to be self-aware, to teach them how to kind of function in this world. Because till 12th class, you put them in this boys section, girls section, section A, section B, based on academic achievements. But then you throw them out into this world in college, where it is a completely different scenario with completely different hierarchies. How are we preparing them for college and how are we preparing them for work? Because today when I go to work, I do not use anything that I have learned in my school. I have used everything which comes with people skills. Talking to people, understanding, building connections, building networks, and having a deep-rooted understanding of how to solve problems and how to figure out gaps in our communities or societies. Instead of doing problem solving and problem closing, we are telling people to do 1 + 1 = 2. We never ask them to question why. And this is just an example. But we need to start encouraging our children, our students to ensure that they are questioning why things are the way they are. And we need to figure out how to restructure our education system in a way that is actually creating leaders and free thinkers who can help us push our society forward instead of having people outside coming, taking over our spaces and making our people the perfect employees. We want our people to run things. We want our people to build societies and communities which include everybody. So, yeah, that's it. Thank you. గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ. నా పేరు సిద్ధార్థ. సో ఈ ప్లేస్కి రావడానికి
this is not a simple way to reach to this T hub. సో నేను రీసెంట్లీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫారెస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్నా. సో ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ నాకు ఎంత అంటే దూరం అయిందో ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నాది ఎక్కడో చిన్న పల్లెటూరు గ్రామం, అంటే తండా మాది, చిన్న పల్లెటూరు, వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ మాది. సో మా డాడీ నార్మల్గా మా డాడీ బీఈడీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. సో ఆయనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏం లేదు. సో ఆయనకి అంటే ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యారేజ్ అయిపోయింది. మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఇద్దరు అక్క వాళ్ళ ట్విన్స్, దాని తర్వాత నేను. సో డాడీ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకుండే, ఆయనకు నార్మల్గా అగ్రికల్చర్ ఏం తెలియకపోయింది. సో ఆయన స్ట్రగుల్ చేసుకుంటూ మమ్మల్ని స్కూల్కి పంపించడం అట్లా జరిగింది. సో మా అక్క వాళ్ళని ఎక్కడో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో, గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో వేసినారు అప్ టు 10th వరకు. నన్ను మంచి చదివించాలని నన్ను ఎక్కడంటే మా ఊరు పక్కన ఉన్న చిన్న ప్రైవేట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసి 5th వరకు నన్ను నెట్టుకొచ్చి దాని తర్వాత అవ్వలేదు వాళ్ళని నా 6th స్టాండర్డ్లో ఏమైందంటే జెడ్పిహెచ్ స్కూల్లో అసలు నాకు ఏం తెలియదు. అంటే నాకు డ్రెస్ వేసుకోవడం కూడా తెలియదు, లేకపోతే ఎట్లా తినాలో కూడా తెలియదు. సో ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్లో హాస్టల్లో నన్ను అక్కడ వదిలేసి వచ్చేసిండు. 6th to 10th వరకు నాకు కంప్లీట్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ స్కూల్లో చదువుకున్నా. దాని తర్వాత నేను ఇంటర్లో అంటే అక్కడ నాకు 9.3, ఐఎమ్ ద టాపర్ ఆఫ్ ద స్కూల్. కానీ నాకు అక్కడ ఏం తెలియదు. అంటే నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఎట్లా వెళ్ళాలి, అసలు ఏం తెలియదు. అంటే ఎంత ఎడ్యుకేషన్ ఎంత గ్యాప్ ఉంది స్టిల్. అంటే ఇప్పుడు నేను మా స్కూల్ని నేను తిరిగి చూసుకున్నా కూడా సేమ్ అదే పరిస్థితిలో నేను చదువుకున్న హాస్టల్ సేమ్ ఇంకా చాలా డౌన్కి వెళ్ళింది తప్ప ఇంకా పైకి వెళ్ళలేదు. ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ అది. సో ఇప్పటికీ నేను ఎప్పుడైతే చదువుకున్నానో స్టిల్ అదే పరిస్థితిలో ఉంది. సో అంటే నేను బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దాని తర్వాత నేను ఇంటర్లో శ్రీ చైతన్యలో జాయిన్ అయినా. శ్రీ చైతన్యలో అంటే ఏం తెలియదు, అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి. సో మా డాడీ నువ్వు డాక్టర్ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్తే నేను శ్రీ చైతన్యలో ల్యాండ్ అమ్మేసి మరి చదివించినారు. సో నాకు అంత ఎడ్యుకేషన్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంది. నేను మళ్ళీ ఒకసారి లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్నా. దాని తర్వాత నేను నేను ఎందులో ఫిట్ అవుతా అని డిసైడ్ అయిన తర్వాత నేను అంటే కొంచెం నాకు పర్యావరణం పట్ల కొంచెం ఆసక్తి ఉంది. దానివల్ల నేను బిఎస్సి హాన్స్ ఫారెస్ట్రీలో నేను జాయిన్ అయినా. దాని ద్వారా నేను ఇక్కడికి వచ్చిన. సో ప్రజెంట్ నేను ఇండియన్ నేవీలో నేను ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్గా వర్క్ చేస్తున్నా. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే జెన్జీ స్పీక్స్ స్కూల్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ ఇవన్నిటిని అడ్రస్ చేస్తుంది. అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో అడ్రస్ చేస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. So this is an interaction, kada? And the interaction between all of us who are there in this room. So I would also like to ask our guests who are present here, who are not Gen Z, but definitely you have your own experience. And there are some people who are working with mainstream political parties. So they do have an understanding and overview of the talk. So if anyone of you wants to give a comment on what they are telling, it will be really glad to hear. Hello everybody. It's such a pleasure to be with all of you, and I really have to thank you that you've taken up the time to come together. It was an opportunity which I could not say no to. I'll be very frank. You mentioned that there is a point and place that you all have been thinking about, and it's a brain teasing exercise to understand what is the thought process. I said, this is something, it's a transcending moment. And I think that's where the entire story comes with. We are here not with the idea that I'm going to tell you what to do. I think the definitive criteria of ours is, where is the bridge? I think one of you mentioned also about how the parents are and what they need to be, or they need to be educated. I think every single generation, and especially ourselves to be very frank, I refer to the generation as a sandwich generation. It's one is the elder lot, which is the very elder lot, and then it is the younger lot, which is the very younger lot,
And in between we are trying to figure out what the hell do we need to look left or right or center. Now, there is this transition which is happening. The movement has happened fast. I think in the world that we were growing up, there was a dialer. You know, you had to pick up the phone and you had to dial. And it would go and back. So it had its own time that you would spend on it. Not the number and the fast dial today that actually would connect you without even thinking if you need to remember the number or not. So there was a transition which happened. I think the basic core that I'm trying to get in, instead of answering a little specifics, I'm trying to address a little larger perspective here to make a sense of what I feel. While everybody thinks that there is a gap, if you frankly ask me, there was always a gap. When we were growing up, there was a gap. We used to turn around and tell our parents, what are you talking about? You know, our life has moved on. We are not in that stage. So when I say in that stage, my parents were in the refugee stage. Okay, in 1947, outcome of that, the parents had shifted. Luckily, they got married in India, and that's how we were born up. So their mindset carryover of the partition was very strong. And it used to play on every single decision of the house as to how it needs to be, including us. But we were a little lucky, I would say that. Because we were thrown on the roads. That go and fend for yourself. You know, that actually was the biggest challenge. The challenges that we were going through. Exactly, I think what you were addressing, I didn't get your name. Sweeta. You know, the challenge aspect of the part is that where do you come from? But today you are sitting over it. Now look at the bright side of the entire story. While you talked where you are, while you are sitting over here, the beauty is that we have had that opportunity to do what we are doing today. And I think the only thing is that you guys are moving a little faster than what we were. We think a little slower. You think a little ahead. I think that is where the gap of the factor is. Parents can't be educated. Parents have got educated. This is where they are. And I think I have to give you an example of the education that you were talking about. You know, it was 18 years back. Samita and I had actually drawn a paper on inclusive learning. And we went, when we actually made that, we said, my God, I don't know what we have made. This is something that we can implement. Because we went to the schools and we tried to present it to them. And they were a little forced. The principals could not understand. They said, we don't have the time, the teachers don't have the time. We said, this is not happening. So we picked up the entire module and we went to the NCERT. Because they made the curriculum for the country. So we said, what do? I mean, we got something which is a need of the hour. Let's go and give it to the central agency so it can go national. Which is what our idea was. We were very lucky. There was a director who was actually a very bright director who said, excellent work that you guys are doing. I can't do anything. There is a committee. Become part of the committee. So us entrepreneurs of ours, you know, she's a life coach, and that's how the entire development had happened. And we landed up in this committee of the government. Now you can imagine. We've got this one big table, and we've got these officers who actually also come from the teacher training colleges. What a time, harrowing time we had. If you ask me about you having harrowing time, we had a harrowing time. And we used to say, who's going to explain to these guys? What are you going to do? So there was a very elderly person, one of the professors over there, who actually understood what we were doing. And he said, okay, I'm going to support you. You put up the paper and I'll bring it up for discussion. Making it short, the entirety of that program was actually something, what chance? This was, as we say, divine. I think there's a divine for everybody. Okay, even this is divine. And that at that moment, in that 2006-2007 curriculum of the country, they were actually talking about inclusive learning at that moment in time. And they didn't have any program. They were trying to put a program together. And I think we were sent over there to actually present to them a ready-made program. So by the end of the day, when they saw this, they said, this is, you know, we saw it. I mean, they never saw it, but we saw it. That whatever they had done as pointers, we had already covered that in the system. So what did we do?
we actually put the entire package together and we presented it to the NCR. We said, here it is. We don't want anything from it. The only thing that you need to do is adopt what you can out of this, because you are doing a national NCRT program. I cannot direct you to do something, but I can provide it as availability, which you guys are looking for. We have it, and it's going to go to all the kids across the country. There can't be a better opportunity. Luckily for us, I think by the time the 2007 curriculum actually came out, whatever we saw out of the curriculum, there was approximately around 60 to 65% of the program that we had given that got included in that also. Now, why did it happen? The issue was, there was a stuntedness in the system, which is what we realized, and that is what even you are talking about. The stuntedness which actually gets carried forward, which got carried forward in front of us. I'm talking 18 years back, okay? When things were being discussed at that time. 18 years later, we are still talking the same language. That everything is stunted. Idea is, how do you break the stuntedness? And how do you get over that hump, being in the thought process of actually giving back? You got to give back with whatever you have, because you are approaching it from a different point of view. Those people were approaching from a different point of view. We were standing in between, trying to actually, light a bulb somewhere which actually didn't have any electricity. And we said, this is not happening. If we don't plug it into them, it will not happen. So we took it and we plugged it over there. We said, something will happen. And something did happen. Fortunately, the outcomes and the follow-throughs have been very, very slow. Even of that program, the schools, when they actually developed the system, the implementation of the inclusive learning programs have been very slow, because it is an extra exercise the teachers have to do. So when you say about the education program, the experiences that we've had, engaging with the system, the issue is, yes, you can have audits. Yes, you can have the implementation and thought processes, but the biggest factor or issue is, what is the thought process of the nation building program, which is we all are part of. And that is where the only story lies and starts from. The education is two-way education. One, as we all say, the parents, which actually bring in a certain definition of value. And then is the education system, which actually trains your mind to actually put that values together with the academic knowledge into an application for an outcome that you are seeking. The issue is, there is bound to be some clash. We had a certain time and a period where it was necessary to actually have a basic earning, let me call it that. So what was the best way to do it? And that's how the socialism system was derived upon. When the entire constitution was made, there was a certain thought process at that time. Okay, now we're taking you back into the 46, 47, 48, 49 period, when suddenly the country got free, and they said, now what do we do with this country? Where there is no money and there is nothing, the only people. So what do we do? So the idea was that instead of taking one track, you assemble the entirety of it and bring it together and give the opportunity to the system. And let the system create that. And whatever who wants to choose has the benefit and the freedom to choose it, which is what it was made for. Now that had a period, which I fully agree with you. And that period was what was going through. But it got stuck in that period. The problem is that we all got stuck in that period. We had to also transcend from that system and go to the next one. And I think why Jantar Mantar happened, I'm very, very happy Jantar Mantar happened. I'm telling you, it was fantastic. I mean, something that, we have been crying and shouting and screaming that, change the thought process. You cannot live in the same domain all the time. But when it actually, the time has to come, it comes, and I think it happened. Everything came together. All thanks to being in Hyderabad. I have to say one thing, that I am with my board head to the students of Nalsa. I have to appreciate, man, it is not a joke.
for the students of the law college to take a stand and say that we don't want the CGI. I mean, come on. You really got to have the guts of the way to do it, and Hyderabad kids did it, and it was fantastic. On the jest side of it, we always have fun saying it, you know, all thanks to the CGI of this country. We should be made the founder, labeled as the founder of this Gen Z program, because if we wouldn't have said a corporate word, it would not have happened. But the reality of it is, somewhere it has to happen now. And he was a contributor to that activation. That activation, I think, broke open everything. All these thought processes that you guys are sharing right now, these are being spoken today because I think expression got the freedom. A freedom that already existed in this country, but was being trampled. We have experienced it over the past 12, 15 years, you know, how the trampling was going on. Because the system was trying to control you. And it was not recognizing that it is uncontrollable. Because all of you are today capable and able. You know, we've got an instrument in our hand. That mobile does wonders for everybody. And the power of that, utilization of that mobile is actually what is the strength of the day today. We understand instantly. And all thanks to AI coming in, it's become more than instantly. You know, it is just not only to Google, you actually can go and dwell into psychological thinking along with the AI. So it's gone to that level now. Which is, I think, where my thought process is that while we talk about in general formats, specifics we can discuss as we go forward. I think I wanted to put a base as a thought process of mine. I've got senior panelists also along with me. I think they would put their thought processes together. But I need to share one thing. Let's make a perspective of what we are trying to do. What we are trying to do actually is voice ourselves. One thing is most important. And second of all, if we are responsible for what we want to do. We are responsible. You guys are today making the future happen. And if you are not going to be responsible for the actions, who else is going to be? Nobody else is going to come and say, I'm taking over and I do it for you. Nobody does it for anybody. You do it for yourself. And I think that's where the strength lies. And I think that's what we need to take ourselves from where we are today. I just wanted to put a perspective on, so I think then we can go further and delve upon it. Thank you so much. Tonight or only for 8? It's too late. Please, we will give enough time for you. So basically, Sir Jeppina Matane, why Jantar Mantar happened? Because that anger, that frustration, that unrest was always there in our country. And I think it just, a phenomena hindi, kani swechha. एदैते जिस आज़ादी की आज हमें मिली है, जो आज़ादी आज हम फील करते हैं, सड़कों पे लोग उतर के जन अल्फा, मतलब जो 15 साल के भी बच्चे हैं, वो भी सड़क पे आके अपनी स्कूल के बारे में, स्कूल ठीक करो करके आंदोलन कर रहे हैं. तो ये आज़ादी देश में बहुत साल से थी, लेकिन वो आज़ादी को आज़ादी महसूस करवाना लोगों को, वो काम शायद जंतर मंतर ने किया था. लेकिन उस जंतर मंतर से पहले जंतर मंतर बनने के लिए भी बहुत सारे संगठनों ने काम किया है. इस देश में जो आग को जलाने के लिए बहुत सारे संगठन ने काम किया है. जैसे तेलंगाना में जब हेक्सियो के अंदर डिफॉरेस्टेशन हुआ था, तो उस आग को हम सभी लोगों ने जागे रखा था. जब रेवंत रेड्डी जी ने हम सभी युवा को, जो लोग वहां पे जंगल को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे, तो हम सबको बोला कि भाई तुम सारे फॉक्सेस हो, तुम सारे कनिंग फॉक्सेस हो. तेलुगु में उन्होंने बोला गुंटा नक्कलु. तो उसी गुंटा नक्कलु को हमारे आर्मिया ने आइडेंटिटी बनाया. जैसे आज कॉकरोच को अभिजीत ने कॉकरोच एक ह्यूमिलिएशन के तौर पर जैसे सीजीआई ने बोला और उसको आइडेंटिटी बनाया अभिजीत ने, उसी तरीके से हम सारे लोगों ने आइडेंटिटी बनाया कनिंग फॉक्सेस को. तो ये हिस्ट्री, ह्यूमिलिएशन को आइडेंटिटी बनाने की हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है. और सबसे जरूरी चीज, तेलंगाना एक ऐसी धरती है जहां पे स्टूडेंट मूवमेंट्स ने ही तेलंगाना राज्य को बनाया है. स्टूडेंट मूवमेंट्स ने ही आज कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाया है.
तो उसी स्टूडेंट्स की आवाज सुनने के लिए I would again invite other friends to talk on solutions. మనం ఏదైతే వ్యవస్థలో మార్పులు కావాలని అనుకుంటున్నామో, the change that we want to see in our education system, if all of us can talk about that, I think it will give a direction for us. So if anyone wants to talk on solutions, what is the change that you want to see? Good evening everyone, my name is Pranya, I'm an advocate. So we are pursuing our degrees in an AI driven society. In this, where we have a less prioritized area of interest. So we need a trusted resources to consume the news. ఇప్పుడు మనకున్న సొసైటీలో చాలా మీకు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియా ఉంది అని చెప్తున్నారు, బట్ we have very less trusted platforms and less trusted resources. So we need a trusted one. If our education institutions are they going to provide any kind of skills which are required for the society, that will be more helpful than this. I'll keep it less, but I'll keep it in the quality, sir. Thank you. Hi everyone, my name is Pranay. I am studying law 4/5, fourth year in Ambedkar Law College, Bhaginamali. ఎడ్యుకేషన్లో ఎలాంటి చేంజెస్ రావాలి అనే ఒక అంశం పైన మాట్లాడినప్పుడు ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని అవమానించడం తప్పని ఒక నా పాయింట్. ఎందుకంటే ఇది నార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు. ఈ ఎడ్యుకేషన్ తోటే ఈరోజు మనము ప్రశ్నించగలుగుతున్నాము. ఈ ఎడ్యుకేషన్ తోటే మనం ప్రతి అడుగు ముందరికేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ అమ్మ నేర్పిన బాధ్యత, ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఆవు నేర్పిన బాధ్యత, ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇల్లు నేర్పిన ఓపిక, ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఈగ నేర్పిన జీవన విధానం. ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ని మొత్తం తుడిచిపెట్టాలనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది టోటలీ రాంగ్. ఎడ్యుకేషన్లో మార్పులు రావాలి కానీ ఎడ్యుకేషనే మార్పు వద్దు. థ్యాంక్ యూ. Yeah, so while I was sitting, I made some pointers that just came. So when you said, that there has been a lot of transition from where you come from and how we can take it forward, there are few solutions that could be helpful if we think about it. The first most important thing is, so before I start with the solution, the teachers that come in India are usually those like the female teachers who want to use their time in a way for like 2-3 hours. Like, this is a very personal opinion that I have. I don't know if that's true. So these teachers, they come to basically work for 6 hours and then they go home, they do their thing. So they are coming to just utilize their time so that they feel important as well. And psychologically, they are not very into building the education system, but use their own timing. Money, yes, money. But to be honest, sir, they are not even paid well. Yeah. Correct. Contribution. They get less paid, but they are happy because they are like, okay, our spouse are earning more. We are just coming over here so that we can do something about our life. So, what solutions that we could implement is that there should be a teacher training for understanding the psychology of the students, like where the child is coming from, what are the different kinds. It's not a course that they could completely do, but they could be a curriculum where they understand that how and where the child comes from, what they can do, how they can implement things. There could be an examination for teachers also, maybe to understand, not every year, maybe every 4 years or 3 years, where they could also brush up their knowledge on different kinds of education system that has been coming up. Because as we are growing, as you agree that we are faster than the other education before.
Yeah. So they could also be introduced to new different job roles that are coming up. You know, like in AI there would be 10 other departments, in engineering or what else, whatever comes in, and updating the teachers not to pressurize them, but to be aware of the changes that is going on. And the last point is very important that I feel, also add skill-based studies to make students understand the balance between knowledge and applying that knowledge, how they can implement that knowledge that they've got. As she just said, you know, that there are so many things that we learn in our education system that we don't use, but it would be really helpful that there are subjects that would be useful as an adult. So, yeah. Thank you. Sir, welcome. Sharad sir, maku guru laga. అండా దండా కొండ గట్టిగా. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. తెలంగాణలో ప్రశ్నించేటోళ్ళకి ధైర్యం, మా అందరి ధైర్యం ఏంటంటే శరత్ సార్ ఉన్నాడనే ధైర్యం. సీఎం అయినా పిఎం అయినా తెలంగాణ గడ్డ మీద గల్లా పట్టి అడగగలిగే ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి అయితే శరత్ సార్ అర్ధరాత్రి అయినా మన కోసం బెయిల్ తీస్తున్నారని గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. సారు మా ఉస్మానియా జర్నలిజం అలూమిని. సారు జర్నలిజంలో చాలా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పివి నరసింహారావు గారితో, ముఖ్యమంత్రులతో పనిచేశారు. జర్నలిస్ట్ గా ప్రొఫెషనల్ గా సక్సెస్ఫుల్ ఉండి న్యాయవాద వృత్తిలో పబ్లిక్ కోసం వాయిస్ ఆఫ్ వాయిస్లెస్ గా పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి సార్ మీ మీద చాలా పెద్ద బాధ్యత ఉంది. జెన్జీ స్పీక్స్ విత్ యువర్ సపోర్ట్, యువర్ ఫుల్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు డెడికేటెడ్ లైఫ్ టైమ్ మిషన్. దిస్ ఇస్ Exactly, answering a small demand that, a solution that was suggested by Srushti is that there should be a training, a psychological understanding of how a student is there and their mental health, right, their mental state. Actually, it exists in our country. In Telangana's education system, there is a training that is given, and in fact, there is a test for the public for the teachers who are studying or who are teaching in public. Yeah, everywhere actually in India that exists, but it is so in a way that it's in a way where no understanding of students who are there from different diverse backgrounds. People come from marginalized sections, people come from different identities, people come from different mental states, but there's no overall understanding. And also on the answer of skill-based teaching, right? When we talk about skill-based teaching, there is skill-based teaching in Hyderabad. Do you know that? There is woodworking that is being taught in Hyderabad. In Hyderabad, many schools teach woodworking. In Hyderabad, many schools teach sculpting for the students. In Hyderabad, many schools teach all these skills. But who are studying in those schools? Are those schools public institutions? Are those schools international schools? These are the important questions, right? Privatization is leading for a high quality education, but privatization is also leading for a downgrade of all those things that we are asking, skill based teaching and all this. So even there is a public institution called HPS in Hyderabad. Why don't we have HPS in every district? Why don't we have a school like HPS in every mandal of our state, right? These are important questions. They are talking about one nation, one religion. They are talking about one nation, one vote. Why don't you have one strong institution, one strong educational institution, right? So I feel that's where we should move forward. Systems exist, but those systems, as Ashokji mentioned, are failing. They are failing because there is no one who is asking for accountability, and that's the reason why I think Gen Z Speaks, as all of us here today, should strengthen voice of Gen Z, should strengthen the systems that exist and ask accountability. Then everything will work. When Abhijit and all those people are visiting schools, things are getting fixed. So I think demanding accountability is our part. Everything will work. Everything will work. While talking about education, we cannot ignore NEP 2020. We are a group of citizens. We are reading different policies. We are trying to understand
how they are getting implemented. So we recently read NEP, and while reading NEP, it looks, on paper, it looks very ambitious, very visionary. But we started checking how అది ఎంత మంచిగా ఇంప్లిమెంట్ అయిందని చెక్ చేయడం మొదలుపెట్టినాం. అసలు నెగ్లిజిబుల్, ఏం లేదు, డొల్లా, పుట్టిగా పేపర్ మీద ఉన్న ముచ్చట్లు చెప్పి దాంట్లో ఓ 10 కూడా చేయలేదు వాళ్ళు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి అకార్డింగ్ టు ఎన్ఈపీ మొత్తం జీడిపిలో 6% స్పెండ్ చేయాలని ఉండే. ఈ ఎన్ఈపీ రాకముందు కూడా అది 4.2 దగ్గరనో అంత పర్సంటేజ్ ఉండే. ఇప్పటికి కూడా అంతే ఉంది, ఏం మారలేదు. ఇందాక సిద్ధు అన్నాడు కదా, వాళ్ళ స్కూల్ ఇంకా ముందు కంటే ఇంకా దారుణంగా అయిపోయిందని. ఇవన్నీ జరగడానికి అసలు ఫండింగ్ లేకపోవడం. మనం ఫండింగ్ గురించి అడగాలి. మొన్న ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్ అయిందని దానికి కారణమైన వాళ్ళందరినీ అకౌంటబుల్గా ఉండేటందుకు మనందరం ప్రొటెస్ట్ చేసినాం. అట్లనే ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్లో జరిగినట్టు ప్రతి రాష్ట్రంలో, ప్రతి జిల్లాలో ఒక్కొక్క జంతర్ మంతర్ పుట్టుకొని రావాలి. ప్రతి నాయకుడిని, ఏ నాయకుని వదిలిపెట్టొద్దు. ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డిని వదిలిపెట్టొద్దు, మీద నరేంద్ర మోదీని వదిలిపెట్టొద్దు, మన ఎమ్మెల్యేలను వదిలిపెట్టొద్దు, బ్యూరోక్రసీని కూడా, డిస్ట్రిక్ట్ డిఈఓలను, ఎంఈఓలను ఎవరిని వదిలిపెట్టొద్దు, అందరిని అడగాలి. మనం ఫస్ట్ ఇన్ఫార్మ్డ్గా ఉండాలి. ఈ పాలసీస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పాలి. అదే సొల్యూషన్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. If anyone of the panelists want to give a comment. Good evening, everyone. First of all, extremely thankful to Vithalji for extending an invitation. Special thank to Ashok sir for kind recommendation traveling to here, and all the people around over here, and being a senior Gen Z, because as he said, he's a sandwich. I'm a senior Gen Z, and just a little bit of gray hair here. Sir, always pleasure being a co-speaker with you in a different dais. We were co-speaker in the International Space Congress last year in Delhi, in midst of the global community. From the T Hub, I think you were there. So, yeah. Couple of things. Before I move forward, I request please close the door, because generally I speak, people leave from behind. So please make it ensure people don't leave. Vithalji, if I'll ask you about politics, you give me 20 minutes of gyan, minimum. Prabhuji, if I'll ask you about politics or a religion, you maybe give me 30 minutes of gyan. But may I ask, what is the GDDP of Telangana? I mean Hyderabad district. Anyone? What is the GDDP of the Hyderabad district? Ma'am, when you talk about the auditing at the school, when we talk about reform, I have no issues in the political debate at the nook and corner of the country. I have no issues at the religious debate. But is there an economic debate? Is there any economic debate in the district and nook and corners of the country? No, that is missing today. That is absolutely missing. When income tax serves your notice, why don't we serve the notice and ask what is the inflow and outflow at my district? Being an economic taxpayer. Being an economic taxpayer, being a contributor to the society, to the economy, to the nation. Number one. Number two, talking about the solutions. Regenerative solutions. I am not a great advocate of sustainability. Everybody talk about sustainability. But it is really getting implemented? A big question mark today. Because why? It is time to move beyond sustainability, which is regenerative co-development. What is regenerative co-development?
For example, if I get a cut or an injury, can I sustain with this? No, nobody can sustain. The world have already made enough injury and damages in terms of political war, economic war, religious war, cyber war, you name it, likewise our nation. So what we do when we have a cut, we cannot sustain. So we have to refill, reintegrate, revitalize, reform, reinstall, along with restore, upgrade, develop, advance and innovate. That is regenerative development and also regenerative co-development. So this is the time to think beyond sustainability, which is, the Gen Z has to, when we talk about the next generation, the alpha is almost coming, and I have a beta with me as well. My daughter is beta. So that is why we have to think. Third, accountability. Accountability itself is incomplete. Economic non-violence. It's a time for economic non-violence today. Because we all know the United Nations got established post-World War II, succeeded by the League of Nations with a charter, the peace and security. Now today, the peace becomes secondary, the economy becomes primary. If you are the economic friend, that means you are a friend. If you are not an economic treaty, that means you are an enemy. So it is time for economic non-violence, which contains economic integrity, economic accountability, economic wisdom. So GDP, regenerative solution, economic non-violence, these are a couple of the things which we have to focus upon with a different mindset, with a paradigm shift, and question and answer, the dialogue must flow, whether it's between a government, between a community, or within the family. Dialogue must go. And what I learned is education builds nation. This is what I learned when I used to study. Taking this opportunity, being a Director General of Economic Council of India, I extend ourselves on behalf of the Council. The Economic Council of India is the only council with the restricted word council in India, which has been granted a permission as an independent company as a council in this country. We are ready to do the tie-up as a program partner or development partner with the GENZ for a national rollout. We are ready for that because time for the regenerative movement, regenerative revolution. Thank you for hearing from non-economists, non-educationists. Thank you. Thank you so much, sir. One thing I need to comment. So, Ms. Dubey, you had mentioned about something very truly, as what you said, the system is there in our country. The teachers training exercise. I think if you need to know details about it, Samita over here would be able to actually tell you, because she drew the plan, which was given into NCID, which actually is there on the national curriculum, but implementation is down to maybe 2%. Because there's an extra load for the teachers. The teachers are loaded in such an academic requirement to be fulfilled. The private schools tend to follow to a certain level in this. There are some schools which you say are very different, like there is in Delhi, we've got the Vasant Valley School. In the south, I think you call about what's the school? Rishi Valley School. And that's different. Why is it different? It is different because it's not following the exact program of the NCRD, because they are giving the freedom for the child to actually be what the child is. And I think they identify what the child is all about, and then they give the opportunity for the child to grow from there on. So what you said actually is part of the system that we have. The solution is there. Practice is not. So it comes down to accountability all over back. Who's asking? Is somebody questioning them that this was supposed to have happened, has it happened or not? But over here, I'm very sad. I'm not against
I'm not here to talk about politics, but I have to tell you one thing. You all belong to this country, you're part of the politics. You cannot deny yourself, neither can I. But the agenda of the current political governance has actually taken the definition of creating another channel altogether. NCRT is being pushed into some other thought process altogether. Yeah, we are an inclusive country. We have people of all faiths, thoughts, minds, creeds, you would name it. I mean, it's endless. We talk about it, that you go travel 100 kilometers in this country and everything changes. Faces change, colors change, eating change, everything changes. Weather changes also. I mean, in a country like this, you're trying to put in a perspective and say that you have to follow a certain path. It is not impractical because we have our cultures. Our cultures give our strength. We are talking about education again and again. Today, the world is being run by Indians. And that's a fact, you all agree? All the heads of the biggest corporates in the world are Indians today. There was something which was very good about education system in this country. We cannot deny that. So we cannot turn around and say education system is bad. What we can actually turn around and say is today the need of the hour of the education system needs to be re-looked upon. So what Saurav was trying to say is regenerative. It is you need to actually re-look upon it and see where the hidden aspects are there which need to be brought out. Rather than actually beating up a dead horse, it's not going to run. I'll be very frank. You just need to actually energize it so that it is able to walk and provide what we are all looking forward to. Thanks again. So just to add on, so today, why all this happened and why the change is required? Because it has been taken for granted. Education as a business today. It is time to change education as a service. That's what is required. So we stepped forward, we conjointly stepped forward and we just officially become the development partner to the government Lady Noyes Senior Secondary Co-ed School for the Special Children in New Delhi. This school is pre-independence, one of the largest school in North India, where 450 special children are there, hearing impaired, not only studying, and that is served from the primary to the 12th. Also, they are residing over there from Pan India. We stepped forward as education as service formally adopted and become the development partner with the government of Delhi, with the Ministry of Education under Vidyajali program, to do the regenerative co-development of the entire school, projects like solarization, space education, space lab, the theaters. So, the basic education is anyways under the curriculum is getting provided, but what is the value addition to that also needs to be looked upon. So thank you very much. Looking forward, teaming up. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Really important points that you have stressed is that the term regenerative is a term that is missing in the political movements itself, even in the people's movements that are happening on the question of development, on the question of education. This term is missing. Thank you so much for stressing. And also, I was just asking Vittalana garu that Subhash Reddy garu eppudu vastunnaru because we were talking about education and we are missing a person who has been trying to put an effort to strengthen education system in Telangana. He has donated a lot. He is a philanthropist who has donated a lot and built many schools in Telangana, who has strengthened many education institutions in Telangana independently by himself. So, వాస్తవానికి చాలా నేను ఇందాక చెప్పా కదా, విక్టర్ హ్యూగో కొటేషన్. అన్న పేరు సుభాష్ రెడ్డి గారు, తిమ్మయ్య గారు సుభాష్ రెడ్డి గారు. ఈ భారతదేశంలో అంటే ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్, కార్పొరేట్ మల్టీనేషనల్ స్కూల్ కన్నా బెస్ట్ స్కూల్ ఉందంటే అది మన జనగాం బేబీపేటలో అన్న కట్టించిన స్కూల్. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. అన్న గురించి ఒక 2 నిమిషాలు చెప్పాలి మీకు అందరికి. తెలుగులో చెప్తా. రుచిత్, యూ షుడ్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కమ్, డోంట్ ఫోకస్ అదర్ థింగ్స్. ఫస్ట్ యూ ప్లే దట్ వీడియో. రెడీ? అది రెడీ? సుభాష్ రెడ్డి గారికి ఎట్లా అంటే దానవీర సూరకర్ణుడు అని ఒక పేరు ఉంటుంది. కర్ణుడి గుణం ఏంటి? దానం చేయడం. ధర్మరాజు గుణం ఏంటి?
ధర్మం పాటించడం. సుభాష్ రెడ్డి గారికి సాయం చేయకపోతే ఆయనకు ఆ రోజు నిద్ర పట్టదు. నేను ఒకసారి అడిగిన, అన్న మీ కుక్కలకి నెలకి 3-4 లక్షలు ఖర్చు అవుతాయి, కానీ మీకు మాత్రం 30,000 కూడా ఖర్చు కావు, ఎందుకన్నా ఇంకా బిజినెస్ చేస్తున్నావు అంటే, అన్న ఏమన్నాడంటే, నాకు బిజినెస్ నా కోసం చేయట్లేదు, నేను నా కొడుకు సెటిల్ అయ్యిండు, వాడు చేస్తున్నాడు, నా దగ్గరికి ఎవరైనా సాయం చేయమని వస్తే నేను ఆ సాయం చేయలేకపోతే ఆ రోజు నాకు నిద్ర పట్టదు, బాధ అవుతుంది, నేను సాయం చేయడం కోసం వ్యాపారం చేస్తున్నా అని చెప్పాడు. రుచిత్, యూ షుడ్ ట్రాన్స్లేట్ దట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. వై ఈస్ డూయింగ్ బిజినెస్ నౌ? ద ఆన్సర్ వాట్ హీ సెడ్ టు మీ. Business, like you are already very much well settled and there is no need, you can just take rest. Then he had answered is that his answer was that my son is already in a position where there is no need for earning, but the reason why I am trying to be in business industry and trying to earn more is because I want to help and amplify the education system in our state and country. అన్న కట్టించిన స్కూల్ అందరం చూద్దాము ఒక్కసారి. ఏవి రెడీ అంటే సుభాష్ అది చూడాలి, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ రియాలిటీ. అంటే సాయం చేయడం అందరికి సాధ్యం కాదు. అన్నకన్నా 1000 కోట్లు 10,000 కోట్ల రోజులు చాలా మంది నాకు తెలుసు, కానీ అన్న ఎలాంటి వాడు అంటే తన దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా అప్పు చేసి సాయం చేస్తాడు. అది మామూలు విషయం కాదు, ఎందుకంటే ఈ రోజు అందరం డబ్బు చుట్టూ తిరుగుతున్నాం, కానీ అన్న ప్రేమ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. ప్రేమిస్తే పోయేది తిరిగి ప్రేమిస్తారు, గట్టిగా ప్రేమిద్దాం. ఒకసారి లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తే అది వీడియో బాగుంటుంది. ఎవరైనా ఉన్నారా వాళ్ళు? పిలవండి ఒకసారి సార్. ఎవ్రీబడి షుడ్, బికాస్ నియర్లీ 25 to 30 crores వర్త్ మనీ డొనేటెడ్ లాస్ట్ 5 years. లైట్స్ బంద్ చేయండి దయచేసి, 1 minute పిలవండి వాళ్ళు. గుడ్, ప్లే చేయండి సౌండ్. నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. బాబు ఆయన ఏంటి, ప్రేమ బై వెంకట. మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు చారిటీ చేయడం లేదా ఇంకొకరికి సాయం చేయడానికి మనకి ధైర్యం ఉంటుంది, రేపేది కాదని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. మన దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఉండి పంచుకోవాలి అంటే మాత్రం వాళ్ళు నిజంగా గొప్పవాళ్ళు, చాలా గొప్పవాళ్ళు. రాష్ట్రం మొత్తంలోనే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంత గొప్పగా ఏ మండల కేంద్రంలో కూడా పాఠశాల, గవర్నమెంట్ పాఠశాల ఇంత అందంగా ఎక్కడ కూడా లేదు. సుభాష్ రెడ్డి గారు, డెఫినెట్గా యూ సెట్ ఎ న్యూ స్టాండర్డ్, న్యూ బెంచ్ మార్క్. ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇదే కదా నీ కథ, ముగింపులేని సదా సాగరా. ఇదే కదా నీ కథ, ముగింపులేని సదా సాగరా. నీ కంటి రెప్పలంచురా మనస్సు నిండి పొంగిరా, నీటి బిందువే కదా నువ్వు వెతుకుతున్న సంపద. ఒక్కొక్క జ్ఞాపకానికి 1,000 ఆయు ఉందిగా, ఇంకెన్ని ముందు వేచనో అవన్నీ వెతుకుతూ పదా. ఆ రోజు ఫౌండేషన్ ఇస్తున్న రోజు మామూలుగా బిల్డింగ్ కట్టేస్తారులే అనుకున్నాను, కానీ ఈరోజు ఇక్కడ చూసిన తర్వాత నిజంగానే నవ్వుతున్న భవిష్యత్ అన్నట్టు డబ్బులకు లెక్క చేయకుండా ఈరోజు ఇంత మంచి బిల్డింగ్ ని కట్టించిన సుభాష్ రెడ్డి గారికి, వాళ్ళ వారికి రజనీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తాను ప్రభుత్వం తరఫున. మేము కట్టుబట్టలమే ఉన్నాం సార్. వచ్చింది దేవుని వల్ల మాకు కట్టిస్తాను, మాకు మనిషికి 25,000 ఇచ్చిండు, కట్టిస్తాను ముందరికి వచ్చిండు. ఎంత కాలిందో ఏం కాలిందో కానీ సార్ దేవుడు వచ్చి రాబడి సుభాష్ రెడ్డి సార్ మాకు ఇల్లు కట్టించి మమ్మల్ని చేద్దాం. ఇంత బాగా ఒక గ్రామ సచివాలయాన్ని నేనైతే ఇన్నేళ్ల నా సర్వీస్లో, నా ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్లో, మీడియాలో నేనైతే చూడలేదు అసలు ఎక్కడా కూడా. ఇంత మంచి సచివాలయాన్ని బహుశా మీరు కూడా ఎక్కడ చూసుండరు, అంత బాగుంది. మనుష్యులందు కదా మహర్షిలాగా సాగదా, మనుష్యులందు కదా మహర్షిలాగా సాగదా.
ఒకసారి మనం అందరం కూడా ఆ స్కూల్ చూడాలి. ఆ స్కూల్ కట్టిన తర్వాత 2 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక పాలసీ తయారు చేశాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాడు నేడు అని అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి అది ఒక మనిషి ఒక వ్యక్తి తనకున్న శక్తితో ఒక స్కూల్ కడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కేటీఆర్ గారు కూడా ఇక్కడ పథకం మన ఊరు మనబడి అంటే 2 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ని బెస్ట్ గా చేయడానికి సుభాష్ అన్న చేసిన పనిని పాలసీగా తీసుకున్నాయి. అంటే అన్న తీసుకున్న దృఢ సంకల్పం. ఆయన కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాడు, నేను అదే 8 కోట్లు 10 కోట్లు పెడితే రియల్ ఎస్టేట్ లో 100 కోట్లు అవుతాయి, నేను కూడా బిజినెస్ చేస్తున్నా, కాకపోతే పిల్లల భవిష్యత్తు మీద పెట్టుబడి పెడుతున్నా ఈ దేశ నిర్మాణం కోసం అన్నాడు. కాబట్టి ఇంకా ఎంత చెప్పినా సరిపోదు. He built a double bedroom houses, sir. When I went to see that, if I had that type of villa in Hyderabad, I am rich crorepati. Even now, that is a dream of every common man. మామూలు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన డబ్బులకి అన్న కట్టి విల్లా లాంటిది ఒక కట్టించిండు. అట్లనే ఈ మేడ్ ఏ విలేజ్ సెక్రటరేట్. I think in India, no village had that type of secretariat. Equal to CM chamber like president, like that much. ఆ స్కూల్కి వెళ్తే కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఈజీ, డొనేటింగ్ మనీ ఈజ్ ఈజీ, బట్ ఎవ్రీ మంత్ ఈజ్ గివింగ్ 2 lakh rupees టు మెయింటైన్ ద టాయిలెట్స్ టు ఎవ్రీథింగ్, కార్పస్ ఫండ్. వెన్ ఐ గో టు తాజ్ కృష్ణ హోటల్, హౌ టాయిలెట్స్ ఆర్ క్లీన్ అండ్ నీట్, బెటర్ దెన్ తాజ్ కృష్ణ హోటల్, దట్ స్కూల్ టాయిలెట్స్ ఆర్ క్లీన్. One IAS officer visited, first he went to the toilets, how that school is maintaining. He visited nearly 3,000 schools. He discussed and suggested something. After visiting this school, he told, no question, no only applause. Because the cleaning of toilet is more important, he told, if any child can come and spend toilet also, that is also important, particularly girl child toilets. If you take computer room, if you take science lab, if you take maths lab, so many foundations are ready to tie up with that school. In this year, according to my knowledge, National Merit Scholarship, 8th class students, in India, only few schools got 11 scholarships from one school. Even getting one scholarship is a big dream for others. Give a big applause. Because 11 students got every month 8,000 rupees up to PG. Building construction is an easy thing, but maintaining the quality and private employees and Anna staff also working to build as a role model. Not only that is a school, top of that school, he constructed students guest rooms. Entire district MROs, MEOs and school teachers, that is a cluster hub. Not only that school, entire education parameters research center. That's why as a GENZ, please visit, I will arrange a meet. And now I want to request Timaya Gari Subhash Reddy with a great applause. Please. మనోశిలకు మరో రూపమందించే ఋషి అతడు. బడి పిల్లల హితాయ, బడి బిడ్డల సుఖాయ, బడి పిల్లల హితాయ, బడి బిడ్డల సుఖాయ అని కడియ కడియ తపస్సు చేసే బడి గౌతమా బుద్ధుడతడు, బడి గౌతమా బుద్ధుడతడు. గురు బ్రహ్మా పిల్లలనే కాదు, పిల్లలు భవిష్యత్తులో ఎక్కడికి పోయినా కానీ మేము రెడ్డిపేట స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చినాం. ఒక CEO అయితే కంపెనీకి ఓనర్ కావాలి, కంపెనీలో జాబ్ చేయొద్దు, ఇక్కడ పిల్లలు కంపెనీకి ఓనర్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. ఇంకా ఎక్కువ చెప్తే అవుతుంది ఒక్కసారి. So I'm in lot of learning, sir, because as I announced, we have just taken as a first mission by adopting the special school of the especially able children. And the decision what we took, sir, is apart from implementing various projects like putting the entire solarization at the school, so that whatever the electricity bill of 2 lakh rupees per month is
going to be saved, can be utilized for a better purpose. So maintaining is the key. I mean, you donate the things, you deploy the things, but it all get obsolete and unutilized. So thank you very much, because we have learned, we have seen, because we are going to walk on that path. Thank you very much. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ సార్ మాట్లాడే ముందు ఏమైనా మాట్లాడతారా? అంటే ఓకే, బ్రీఫ్ గా ముందుకు వచ్చి హలో హలో సుభాష్ రెడ్డి గారికి వెల్కమ్. సృష్టి దూబే గట్టిగా. సార్, నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది సార్, అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ దగ్గర. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నేను నార్మల్గా అయితే యావరేజ్ స్టూడెంట్నే, కానీ నాకు క్వశ్చన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మన సిస్టమ్ని మార్చాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా, చేంజెస్ చేయాలన్నా జనరల్గా ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్కి ఉంటుంది ఆ రైట్, జనరల్గా నాకు తెలిసి. ఇలా ఒక ఎమ్మెల్యేకి కానీ ఎంపీకి కానీ క్వాలిఫికేషన్ ఏముంటుంది? ఫర్ సపోజ్ మన ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీకి వెళ్ళాలంటే మినిమం ఇంత చదువుకోవాలి, లేకపోతే ఇంత ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అట్లాగే రేపు మనకి ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చినా బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఒకటి జరుగుద్ది. కానీ మన ఎమ్మెల్యేల ఎంపీలకి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఉండి చదువు సంధ్య లేని వాళ్ళు మన అసెంబ్లీలో కానీ పార్లమెంట్లో కూర్చున్నప్పుడు చేంజ్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. నాకు అర్థం కాదు, అది బేసిక్ థింగ్. నాకు చిన్న డౌట్. ఫర్ సపోజ్ నిజంగానే వాళ్ళకు కూడా క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఒక 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 పిహెచ్డియో లేకపోతే ఒక డిగ్రీ అనేది పెడితే ఎంతమంది క్వాలిఫై అవుతారు ఈ రోజుకి ఆన్ స్పాట్? ఇలాంటి వాళ్ళు మనం పరిపాలిస్తే చేంజ్ ఎలా కోరుకోవచ్చు జనాలు? అది నాకు బిగ్గెస్ట్ డౌట్ అండి. అది ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారా? ఎందుకంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కానీ లేకపోతే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కానీ హైలీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ ఈ చదువుకున్న వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు సెల్యూట్ కొడతారు. అది ఎలా తీసుకోవాలి? మాలాంటి వాళ్ళు చదువుకున్నవాడు కదా పైన ఉండాలి, చదువు లేనోళ్ళు కదా కింద ఉండాలి. అంటే వాళ్ళకి ఒక క్వాలిఫికేషన్ లేనప్పుడు ఎలాంటి మనుషుల్ని పైన పెడుతున్నామో అట్లాగే ఎలాంటి మనుషుల్ని కింద పెడుతున్నాం. అలాగే నాకు ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి చేంజ్ కావాలంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక ఎమ్మెల్యేస్ మనం ఎలక్ట్ చేసుకుంటాం కదా. నేనేమనుకుంటానంటే మార్పు కావాలంటే ఫస్ట్ ఆ కులాన్ని, ఆ మతాన్ని, ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి చాలామంది చాలా మాట్లాడతాం, కానీ మనం ఓటేసే టైంకి ఆ కులము, ఆ మతము, లేకపోతే ఒక హీరో చరిష్మాని ఆ మైండ్లో పెట్టుకొని మనం ఓటేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు. నిజంగానే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇప్పుడు జయప్రకాష్ నారాయణ లాంటి సార్లు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కానీ నిజంగా పార్టీ పెడితే మనలో మనం క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. మన ఏదైతే ఓటేసి చేంజ్ కోరుకుంటున్నారో అసలు చదువుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళు నుంచుంటే ఒక 250 మెంబర్స్ నుంచుంటే మనలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఓటేస్తాం? వాళ్ళని చూసి మనం మ్యాక్సిమం ఒక కులాల్లో, ఒక మతాల్లో, ఒక హీరోలో చూసి ఓటేస్తాం. అందుకే వాళ్ళు వస్తున్నారు. మనం చదువుకున్న వాళ్ళని ఎలక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. మనము ఇప్పుడు మార్పు గురించి మాట్లాడుతున్నారు, బాగానే ఉంది. ఆ మార్పు ఎవరు తీసుకురావాలి? జనాలే కదా తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ క్వాలిఫైడ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. అలాంటి వాళ్ళు నుంచున్నప్పుడు, పార్టీ పెట్టి నుంచున్నప్పుడు మనం వేస్తామా ఓటు? వాళ్ళకి మనం ఓటు వేస్తామా? అది క్వశ్చన్. మన జనాలు మనమే ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. అలాంటి వాళ్ళని తీసుకొస్తే కదా చేంజ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు చదువు లేని వాళ్ళు, లేకపోతే కేసులు ఉన్నవాళ్ళు, మిగతా యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా ఉన్నప్పుడు చేంజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది నా డౌట్ సార్. ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు? సార్ ఒక నిమిషం. ఒక కార్టూన్ చూశాను. మీ పేరేం బ్రదర్? రాకేష్ గారికి గట్టి చప్పట్లు కొట్టండి. ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు నాకు ఒకసారి చెప్పారు, అశోక్ సార్ షుడ్ కరెక్ట్ దట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్, హౌ మెనీ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ యాక్టివిస్ట్. ఒకరోజు సండే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్, అరే రుచిత్, యూ షుడ్ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఇంగ్లీష్. అశోక్ సార్ విల్ సర్టిఫై దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్.
బికాస్ జర్నలిస్ట్ స్పీక్స్ షుడ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓన్లీ. చంద్రశేఖర్ గారు సండే తన డ్రైవర్ని అడిగారట, అది చాలా రోజులు అయింది నేను నడపక, ఆయనకి 20 సంవత్సరాల నుంచి డ్రైవర్ అట, నేను నడుపుతా రోడ్లు ఖాళీగా ఉన్నాయంటే బాబు డిస్టర్బ్ చేయకండి. ప్రైమ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు డ్రైవర్ ఏం చెప్పిండంటే, ఇది కారు సార్, దీనికి 4 గిర్రలు ఉంటాయి, ఒక క్లచ్ ఉంటుంది, ఒక గేర్ ఉంటుంది, ఎవరు పడితే వాళ్ళు నడపడానికి సర్కారు కాదు, సర్కారు ఏ బేకారు గాడైనా నడపచ్చు, కానీ కారు నడపాలంటే ఒక అర్హత ఉండాలి, ఒక ప్రావీణ్యత ఉండాలి, ఒక నైపుణ్యం ఉండాలి. చంద్రశేఖర్ గారే ఒక మీటింగ్ లో చెప్పారు, ఒక జర్నలిస్ట్ చెప్పారు. ఇప్పుడు నీట్ ఎగ్జామ్ ఒక ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్, వై నాట్ పీట్ ఎగ్జామ్ పొలిటికల్ ఎథికల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అని ఒక కార్టూన్ వేసారు, గట్టిగా చెప్పండి. కార్టూన్ నాకు కాదు. 150 కోట్ల దేశాన్ని నడిపించడానికి ఏ అర్హత లేని, ఏ నైపుణ్యం లేని, ఏ ప్రతిభ లేని వాళ్ళు నడుపుతున్నారు. ఒక క్లాస్ 4 ఉద్యోగానికి, ఒక అటెండర్ ఉద్యోగానికి PhD అయిపోయిన వాళ్ళు వస్తారు. కాబట్టి ఇది మార్పు అనేది పర్మనెంట్. పాలిటిక్స్ అనేది హైయెస్ట్ ఫిలాసఫర్స్ లేకపోతే ఎక్స్పర్ట్స్ చేయాల్సిన పనిని ఏమీ చదువు రాని వాళ్ళు, దేనిలో పనికి రాని వాళ్ళు పాలిటిక్స్ లోకి వస్తున్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు అప్లాజ్ చేస్తాము. అది అశోక్ సార్ మళ్ళా చెప్తారు. ఒక్కసారి మేము ఎడ్యుకేషన్ ది క్లోజ్ చేసే ముందు మా సుభాష్ అన్న గారు, ఎందుకంటే చాలా సెషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, అసలు ఎందుకు ఆయనకి ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంత ప్యాషన్ ఉంది, ఎందుకు ఇంత సేవ చేస్తున్నాడు, కాబట్టి ఒక్కసారి ఆయన నుంచి తెలుసుకుందాం. అన్న మీరు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో మాట్లాడండి, రుచి తెలుగు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్, ఇండియా మొత్తం తెలవాలి. ఇంగ్లీష్ రావాలని డిసైడ్ చేసేసాం. బాడీగార్డ్ ఎందుకంటే నేను స్కూల్కి తీసుకుపోవాలి, స్కూల్కి వెళ్ళి తీసుకురావాలి, నాకు ఒక ట్యూషన్ సారు, ఒక బాడీగార్డ్, ఇవన్నీ ఎప్పుడు చదివించడానికి ప్రయత్నం చేసి, ఇక మనకి ఎట్లయినా కంఫర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, మన ఏమైనా వానకాలం, చలికాలం, ఎండాకాలం అన్నీ నాకు చదువు మీదనే ఉన్నాయి. మా నాన్నగారు ఒక మాట చెప్తుండే, నేను ప్రతి మీటింగ్లో కూడా ఈ విషయం చెప్తాను, చదువుకునే వానికి మనిషికి 3 ఉండాలి. 1 చదువుకోవాలి, 2 చదువుకోవాలి, 3 కూడా చదువుకోవాలి. చదువును మించింది వేరేది లేదు అని చెప్తుండే, దాంతో ప్రకారం నేను బాగా చదువుకోవాలని నేను కూడా అనుకున్నా, కానీ నేను చదువుకోలేకపోయినా. కాబట్టి నేనేదైతే మా నాన్నగారు అంత తపన పడితే చదువుకోలేదు, కాబట్టి ఈ విద్యను నేను 100 మందికి 1000 మందికి అందించాలని అనుకున్నా. అప్పుడే నేను స్టార్ట్ చేసినాను. అట్లనే మా నాన్నగారి మనసు శాంతిస్తుందేమో, తను ఫుల్ఫిల్ చేసిన అయితేనేమో అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ నా స్కూల్లో తీసుకున్నాను. తీసుకొని దాన్ని 7 నుంచి 8 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కార్పొరేట్ స్కూల్ కట్టించిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఎట్లా, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కప్పచెప్తే ఒక 1 month 2 months ఉన్న మళ్ళీ ఎప్పటికీ స్కూల్ లాగా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి కార్పస్ ఫండ్ అక్కడ చదువుకున్న పిల్లలతో అందరితో కలిసి 1,50,00,000 కార్పస్ ఫండ్ పెట్టినాను. దానికి దాంతో వచ్చేది నా స్పెషల్ ఫండ్ కల్పించి ఒక 1.5 lakh నుంచి 2 lakhs ఖర్చు అవుతుంది. దాంతో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ 4-5 years నుంచి. అద్భుతంగా నడుస్తున్న స్కూలు. మొన్న ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్కి అవార్డు వస్తే అది మన గవర్నమెంట్ స్కూల్, మా స్కూల్. 6 schools నేషన్కు సెలెక్ట్ అయితే 1 of the only గవర్నమెంట్ స్కూల్ అది బీపేట హై స్కూల్ మాత్రమే. నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, తను కూడా అన్నాడు, మనం ఎప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు రావాలి రాజకీయాలకి, చదువు లేని వాళ్ళు వస్తుంటారు, నిజాయితీ పనులు రావాలని ఎందుకు కోరుకోవట్లేదు అనేది ప్రశ్న. ఇంతసేపు మాట్లాడినప్పుడల్లా కూడా నువ్వేమంటున్నావు, చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కరప్షన్ లేదా, మంచిగా దోసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు లూపోల్స్, లాపోల్స్, అన్ని పోల్స్ తెలుస్తాయి కాబట్టి ఓ పోలేక తయారైపోతుంది. వ్యవసాయదారుడు ఎక్కడన్నా కరప్షన్ చేస్తాడా? ఆయనకు చదువు రాదు కదా. మనకు రాజకీయాలకు నిజాయితీ పరకు రావాలి, ప్రజలకు సేవ చేద్దామనే ఉద్దేశం ఉన్నోడు రావాలి. తన రూపాయిని ఖర్చు పెట్టే ఉద్దేశం ఉన్నోడు రాజకీయాలకు వస్తే సమూలంగా రాజకీయాలు మారిపోతాయి, అన్ని సిస్టమ్స్ మారిపోతాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను. Actually, I started journalism with a translation, so I can translate him into chess. That's why I thought I should translate.
The issue is what he told is that it's not the education or it's not the qualification that is going to make a qualitative change in public life. What is required is character. He says a farmer, he doesn't have any qualification, but he doesn't indulge in any corruption. He creates wealth. He sacrifices everything for the nation. That's why don't always lay your trust on education and all. Of course, that is his experience. And he also said, I was born on the lap of luxury. My father had provided me a bodyguard even to go into the school, and for even while coming also, I used to be brought from the school to my rest in a car, everything, etc. And my father used to teach me all the time, study, study, study and study. Studies will only, and education will only make you a real person. That's how I used to be inspired. Though I tried my best to become a very well-educated person, but I could not. That's what he said. It's all right, sir. Your character is more important than your education. We all have joined journalism sometime in 1982 after completion of all journalism in Usman University and my post-graduation degree, and all from Usman University only. Then we were the live witnesses to the famous Telugu Desam party right from its inception to till the downfall of N.T. Ramarao, again his rejuvenation, everything, etc. First time when NTR was distributing tickets, we from Enadu, we conducted a survey as to who will win the seats, etc. The caste configuration, qualifications, many things were gone into. First time NTR has given tickets only to lawyers, doctors and professors and great many others. What they did? Within 1 year they cheated him. And the 1984 August crisis was only because of the educated fellows. None of them were uneducated. It is Chandrababu Naidu who said, no question of giving tickets to educated fellows at all. These are all characterless fellows. We don't. The current government maximums are the professionals who are running. So, the experience is otherwise, sir. Actually, we have been live witnesses to many things. Actually, in the August crisis, everywhere, this Nadala Bhaskar incident and very many things. We were live witnesses. We used to talk. When I was working in Delhi, some of our journalism friends here from Usman University Department, they came to Delhi to meet the then Minister for Human Resources, P.V. Narasimha Rao. Then they wanted an appointment. We tried. And Mr. Narasimha Rao told us that he will give appointment to Mr. Sharat Kumar, not to the entire journalism students. Then I did not honor that invitation. I did not go. Then subsequently, he came here to attend some function in the Central Institute of English and Foreign Language. Of course, in later years, I became their legal advisor. We won a case, everything, etc. It is subsequently transferred into FLU. Now it is known as English and Foreign Language University. There was a specific question to me, why did you not come and meet me? I said, no. The invitation was for the students and you did not give them permission. So I also did not attend. That's so what I mean to say is that it is not the education. Please, sorry. Education without character is nothing. So what we need is character, commitment, understanding and empathy with the people. Unless you come from downtrodden sections, unless you come from humble background, you won't know what are the difficulties of people. See, why some of us who have been educated in Usman University, we have become some human beings or we have done something or that. It's because of the kind of education that is imparted in Usman University. See, I tell you honestly, I was a Telugu medium student. Firstly, when I joined my literature class, our professor was Professor V.A. Shahane, the expert, the very brilliant English and American English. He had his education in America. So first thing that he asked us, what is your qualification? What is your educational background? What is your stream in the graduation? Everyone stood up and said, sir, mine is BA, mine is BCom, everything, etc. Then I stood up and he asked me, what is your graduation? I said, BSc. Why did you come to literature class? You will never get your degree. He told me that. I was a little surprised. What am I to do now? He says that I won't get my degree at all. I was a little wondering. Then while returning from the class, I had one classmate called Abdul Qadir. Of course, he is no more. He died of massive cardiac attack. But then we were walking together.
And I told father, अभी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, मैं कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकता, मैं फिर से गाँव में जाऊँगा, खेती बाड़ी करूँगा, I will assist my father. I said, what an idiot you are, he said. अरे ऐसा कैसा बोल सकते यार, ये क्या है, ये खेती बाड़ी कर सकते तो ये पढ़ाई नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे को टीचिंग कराऊँ, मैं तुम्हारे कोचिंग देऊँगा बोल के. He took me to Rajkamal book center at Koti and he purchased one book, Raymond Martin's English grammar, one notebook, one pen. He taught me parsing of verbs from the beginning. That's how I learned my English. I tell you, I learned my English in MA literature, not in my graduation, not in my other subjects. Of course, subsequently we became journalists and all. What we required is resolution. See, for some time I was wallowing as to how our generation is going. The youngsters are not interested in the societal aspects at all. They are not concentrating on politics, because politics is the only instrument which can bring about the change. Unless you change the political configuration, you will never expect any development. I tell you, the first and foremost enemy of the system is dynastic rule. This is killing merit in the society. Nowadays, you have families and families ruling, right from the Prime Minister's office to up to Sarpanch also. After the Sarpanch son only will become Sarpanch. Ward member's son only will become ward member. It is like goldsmith's son becoming a goldsmith and carpenter's son becoming a carpenter. So this we should curtail. There are so many brilliant children among us. I tell you, we had my roommates were SCs. 2 SC students used to be there. I'm a Brahmin. I learned Sanskrit, I learned Vedas. And me being a roommate of SCs was unpalatable to some of our friends. They used to tell me, why you are mingling with SCs? No, it's not like that. Our education was something different. We belong to some communist background. We had that kind of a attitude. So we never thought about all that. What I mean to say is that you people have to participate in every activity of the public life. You should not be a bystander. Somebody has asked a question, sir, ఎవరో అభివృద్ధి వీళ్ళ నుంచి చదువుకోలేని వాళ్ళ నుంచి ఎట్లా అభివృద్ధి వస్తుంది సార్ అంటే అభివృద్ధి అంటే నీ మీద కిరీటం పెట్టుడా? Somebody has to give you a throne or what? No, అభివృద్ధి ఎక్కడి నుంచి రాదు, మన నుంచే వస్తుంది. మనం పట్టుదలగా ఉంటే వస్తుంది. ఫస్ట్ మనని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి కదా. మనం ఒక స్టేజ్లో ఉంటే కదా వేరే వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందించేది. మీరే ఆ స్టేజ్లో లేకపోతే మీరు ఎవరికి సాయం అందిస్తారు? ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, మనం ప్రశ్నించుకోండి. మనం ఎంతమందికి సహాయ సహకారాలు అందించగలుగుతున్నాం ఈనాడు వృత్తిలో ఈ వీటిలలో? See, I was a journalist for quite some time, a very lucrative life, everything, mingling with the union ministers, mingling with the chief minister, mingling with the minister. My friend has interviewed Ramarao also. Quite a lot of things have happened in our life. But why we left? అదంతా ఏం లేదండి, అంత ఉత్త తడుకులు బెలుకులే జర్నలిజం అంటే. You mingle with people, but you earn nothing. So, unless you become corrupt in that profession, you won't earn. So, you have to satisfy yourself. I said, no, sorry, this is not the thing that we can do. Come from freedom fighters camp. I said, no, sorry. So then I switched on to this legal profession. In that also I was associated with one former advocate general, Mr. S. Ramchandra. There I was trained. So best part of my time I always spent doing cases for the people. I was a special government pleader, and I was the only special government pleader who was given revenue, home, with all the vigilance, everything etc. with me. Services were also with me. And we used to do a lot of work. Why I have come here is not to speak, not to address you all. I want to give you a kind of feeling that you are not alone. We are here. As parents, it's our responsibility to protect you. As I give guidance, as I protect my children, I will protect you also. I see my children in you. So that's why don't ever feel that you are alone. No, sorry, you are there, very well guarded, very well protected, and we do a lot of sacrifice also. Don't worry about money part of it. I know litigation is a costly affair these days, because the so-called people, the great legal luminaries, how much do they charge? Do you know? For one appearance they charge 15 lakhs.
Mr. Singhvi charges 15 lakhs because I engaged them. I used to see what happened. Sir, you're getting discount of 10 lakhs. So generally, I have come to know they charge 25 lakhs. No. not in big matters. Like supposing for any appearance they charge 15 lakhs. If it is supposing from Reliance or somebody else, their fees is something different. But usual fees is only 15 lakhs. So, and interaction with all of them. What I mean to say is that we spend our money. Don't worry about money part of it. But only thing is, don't get into, or rather, don't get involved by the political game played by some of the politicians now. They try to woo the Gen Z. They want to come and join with us. They want to, take over our movement. No, sorry, don't allow that to happen. Please be as pure as you are today, and we are all there with you as parents. I am not a Gen Z, but I have young thoughts. I'll try to be with you. Don't worry about it all. If there are any cases, if anybody is involved in anything, I am there. I will protect you. This is my assurance to you. That's why I have taken this opportunity. Okay? That is accountability. That is true accountability. GENZ SPEAKS కొంచెం బ్రేక్ కావాలా మీకు? బ్రేక్ కావాలంటే ఇద్దాము. అంటే మెజారిటీ డెసిషన్ అంటే బ్రేక్ కూడా అడగలేదా మీరు? డెమోక్రసీ మెజారిటీ బ్రేక్ కావాలా వద్దా? ఓకే, ఒక్కసారి ఎంతసేపు స్నాక్స్ ఏర్పాటు చేద్దాం. ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఏఐ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, social justice, and Telangana dil ki dhadkan, Hyderabad ki awaaz bhi hai. Last awaaz do. Before you break, I need to say something. You said political system and who belongs to it. You have to realize one thing. When India got independent, people actually left their houses and gave their lives to making the country. And that is why the country got made. Time has passed by. Today you are talking that the education system or the people in the public service should be educated. The issue is, you are educated, you are the public, Baba. Today you are the ones who need to take the reins and make the system change. Otherwise the old system will continue and they will erode you over you. I think that's all what the story is. With the time, the accountability, as we are talking about, taking on what you need to do today needs to be done. Don't depend on anybody else to do it, to be very frank. So the political system is undergoing a change. The education system actually has provided, we have a new breed of people, and those are the people who actually are going to be running the country. Now, all of you, the ones who want to be, need to come out and take over and make that change happen. Simple. And I think as the process has been going, I always give an example of our process. In 1947, the level of integrity of this country was at its peak. And that's why without any war, we could actually get independence. But then there is a cycle of life. Please remember that. It starts from somewhere, it has to go down also. And over the period of time, we saw this going down. We saw how the corruption set in. We saw how the mafia took over. How the mafia became politicians. How the politicians on the mafia got eroded and the service people came into it. So the cycle is still continuing, and now you have a demand definition of what you're saying is that educated. No, it is not educated. As Sharaji said, it's a mixture of what you are, and that is what actually makes the world. And I think that's what is required today. You are required today. Baba, it's sitting over here at T-Hub, it's a debate discussion, but actually you were talking about NEP. There is a lot of discussion on NEP 20. The issue is, there are these policies. Who's making it? The policies are coming from the mindsets of the people who had done their bureaucratic systems 15, 20 years, 30 years back, yeah? I mean, we are talking about dinosaur system over here. We need to change it. Who's going to change it? Who is going to change it? There were two opportunities in my life. When I was growing up, there were two opportunities in my life to make policies for this country. I actually drafted the policy and I gave it to the government. I said, here is a draft. Now you make the policy. I made it and I gave it. It took them, one policy took, by accident it became a policy because it was my business. And I have to tell you one thing, as you were talking about the political system, my father
joined the politicals. He was not a political person at all. He was a stenographer. And he was a stenographer to Pandit Nehru. That's how he started. And he became the private assistant, he became the political advisor to Indira Gandhi. But when it came to us, when we grew up, when he came to us, he turned around and told me, he said, go and start earning yourself. So I said, you know, we've got heritage. I also have, you know, you are there. He said, politics is not what it was. I used to leave my house on a cycle and go, and I used to contribute my life to what I could do in the country. He said, today you need to earn. Don't make politics your business. And I think that's what makes the difference for all of us. You need to be responsible to what you're doing. And if you're doing it to yourself, you're doing it to the country. So it's not about who's educated and who's not educated. It's about what is that you want to do today. The educated, uneducated lot who have that definitive learning as to what needs to be done best for the country is automatically going to be a leader. And I think that's all what is required. So don't hesitate. And neither his father recommended him for the college also. He said, I will not recommend. Just 10 minutes. Please, one group photo. Come, girls. Girls, first choice. ఫస్ట్ ప్యానల్ అయిపోయాక మళ్ళీ అందరం మేడం మేడం సారీ గట్టిగా చెప్పండి ప్లీజ్ జాయిన్ గర్ల్స్ జాయిన్ ఒకసారి అవసరం లేదు రికార్డ్ అవసరం లేదు GENZ Speaks file. GENZ Speaks Hyderabad का दिल से जाकर. GENZ Speaks. Speaks and Smiles. Speaks and Smiles. Thank you. From that group. Boys come. You are not GENZ? Sir, next month we want to declare the Constitution Club with your support. GENZ Speaks come to Delhi. Bro. Look forward. Come guys. I am more GENZ. Alpha. No. Also don't be Hey, Prabhu, come. Friends, please join. Bro. All our team. Sir. Satish Babu sir. మా గురువు గారు ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు సెకండ్ సెషన్ లో సార్ ఉండాలి GENZ Speaks హైదరాబాద్ ఇది మన ఫోటో Good going. I wish you all the best, guys. No, one last video, 1 second. No last video, just for break. Okay. Director. Okay, thank you. Thank you.
Snacks, please. Speakers. Table అన్న సినిమా తమ్ముడు ఇగో లాయర్స్ బ్యాక్ బెంచర్స్ కాదు, మీరు పార్లమెంట్కి పోవాలి. ఒకప్పుడు బారిస్టర్లు అంతా చూసుకోండి బాగా హలో 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 hello 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 last year. Get it. I hope you guys like their tea, biscuits and sandwich.
that was in our budget, so we are spotted that. Next time, definitely, once there is more strength, we will have biryani also together. We'll have biryani and then discuss about politics, because in Hyderabad, obviously, the energy comes from biryani. So, our next topic, which is very important to discuss, is employment and its relationship with entrepreneurship in the times where a lot of people in Jharkhand and in our own Telangana state are protesting on employment, are protesting on skill development and employment opportunities and entrepreneurship. A lot of young people are confused. There are many government schemes that are talking about MSMEs and all those things, but there is no access or there is no clear communication. So we would like to hear it from all of you. And what is your experience, and what do you suggest for making this system better in respect to entrepreneurship and employment and the opportunities for establishing a MSMEs and the other things? Anyone want to? So hi everyone, hi guys. So entrepreneur విషయంకి వస్తే నార్మల్గా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే చాలా మంది తెలియదు. అండ్ రూరల్ ఇండియాకి వస్తే మొత్తానికే తెలియదు. ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అన్నా స్టార్ట్అప్ అన్నా అంటే అది ఏంటి అని అడుగుతారు. ఐ మీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్కి ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ పరిపాలిస్తున్న లీడర్స్కి తెలియ కూడా తెలియదు. సో నార్మల్గా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అనేది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ చేయాలన్నది నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ కనుక్కోవడం. సో మనకి నార్మల్ సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా ఆంటర్ప్రినర్షిప్లో మనం రిస్క్ టేకింగ్ కానీ సేల్స్, మార్కెటింగ్, టెక్ అన్నీ నేర్చుకుంటాం. బట్ అదే ఇట్లాంటి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కానీ ఇన్నోవేషన్ కానీ స్టార్ట్అప్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ స్టాండర్డ్స్లో దొరుకుతాయి. అదే నార్మల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టాండర్డ్స్లో దొరకదు. సో గవర్నమెంట్ కూడా ఇట్లాంటి వాటిని కన్సిడర్ చేసుకొని ఇట్లాంటి సొల్యూషన్స్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ని డెవలప్మెంట్ చేయాలని, రూరల్ ఇన్నోవేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. దట్స్ ఇట్. ఎవరైనా మాట్లాడతారా? Anyone wants to share? Anyone wants to share or anyone wants to ask any question? We have Ashok ji and others who have experience in. Yeah. Good evening, everyone. I'm Pratibha Pulijala. So, I am an entrepreneur by choice and trainer by virtue. So, I am a postgraduate in English literature. I've been a lecturer, I've been a trainer, I've been a teacher. I have run multiple businesses because entrepreneurship runs in my DNA. So I've been hearing very interesting questions and challenges and the viewpoints when it comes to education, when it comes to policies, when it comes to the political characterization and all that. So I had this very intriguing nature from my childhood. I've seen my mother, a lady in those days, running her own successful enterprise. Very simple, like knitting sweaters. Very simple, like knitting sweaters. I come from an Air Force background. My father served Indian Air Force. So far as a child, when many of you are talking today about education, when I was studying in Kendra Vidyalaya, one day my father just expressed, Telugu pillalaki nak Telugu ravalani undamma. If anybody can understand Telugu here. I said, okay. My mother started teaching me Telugu at home. I can read and write Telugu, though academically in my school I never did. He just expressed, I feel that we should know as a girl. So, it's all about the mindset. I can only say, sitting in Tea Hut today here, I started my enterprise around media and entertainment. Everybody keeps asking me, I teach entrepreneurs to run their enterprise in media and entertainment, which was for the first time that thought process came. So everybody
asks me, are you a director? Are you a producer? Are you a writer? I am none of them. I am a trainer by virtue. I feel everything can be trained if a person wants to learn. Somebody very rightly said, educate, educate and educate. That's it, period. So during COVID, when I decided I'm going to bring in the technology, the innovation to the young like you all, okay? Even we were Gen Zs, we were alphas, we had all these questions. This is evolving. Let me clear it out to you. The people who are all sitting here, we all have gone through those phases. This is nothing new. This is always transformative. How productive you can be, what you can contribute is what you need to think about. What I as an individual can do. For example, somebody was telling about the teachers not being good, the education, the trainers not being happening. Can we take a bunch of students around us? Can we teach them? Which I used to do those days where nobody, even a mentor was telling. I used to see my cousins who couldn't follow convent. So I learning Telugu at home and English and Hindi, my cousins were struggling because they all came from rural background. I just took the responsibility of doing my evening tuitions. I used to be in class 6, teaching class 4. Class 7, teaching class 6. You're getting my point? So when I decided I want to be an entrepreneur, my mother used to do something. I used to collect all the maids. My mother used to knit. My mother used to struggle with somebody making those golas, whether you all know woolen. I used to call all of them, train them, take 1 rupee from my mother and train them and give them for 40 paisa, 60 paisa I used to keep, an entrepreneur in my DNA. But I eventually empowered them. I never knew those days somebody has to teach us, I have to go for an entrepreneurship school, I have to go for an MBA. This is just the thought process. Instead of always looking outside, government kya karega, policy kya karega, neta kya karega, let's see what we can do. Let's see what we can do in our own capacities, in our own resources. You don't have to have big ecosystems around you. You don't have to have big backup around you. Okay? In COVID, I used to see people struggling. Wet waste, dry waste. Today we are all talking about regenerative. We are all talking about so many problems, environment. Are we even saving a bucket of water? Are we even leaving the water bottles empty a little bit? Let's think about it. We just leave those bottles half and go. And we talk about environment. Right? So what am I saying is, what is in our capacity? I took all my maids in my apartment, I stay 400 houses, educated them on dry waste and wet waste, how to make compost out of your wet waste at home. I have an NGO, I don't talk much about it, I just do it. I don't keep going everywhere and talking about it, what has to be done. So you are in the driving seat for the nation tomorrow. Okay? And entrepreneurship, you want to do it, sitting in T-Hub, I can just say enough information. You're all digital guys. Those days we had the struggle. Had I told, there was no information, there was nobody to guide us, there was nobody to show the path, made some sense. Today, just with a flick, the information is there. If you are not opting what is right, then we are at fault. We ourselves are at fault. What T-Hub offers, how entrepreneurship for girls, what schemes are there, what policies are there, which college has got e-cell, which college is offering for year 1, what government policies are happening, what MSMEs are happening, just there and there and there. So, to conclude, I want to say only one thing. I have seen all of you raising some points. Oh, that was very interesting for me. You know why? Ask me why. Because that itself is an entrepreneurship for you. Like for example, the law graduate, she said there is so much of flaw in the paper leak. There is so much of problem in hiring the trainers. Take that as your topic of making content. Bring in people to talk about it.
share who wants to become. That's such a beautiful topic. Somebody is talking about, there's so much of the career counseling. Why don't you start a content on it? Why don't you call mothers? Abhi aapka age kya hai? 29. The moment she is married tomorrow, she will take so much ownership of her child. Don't take offense. I've seen my niece and nephews do that. All of a sudden, she knows everything good about that child. Till today, my niece used to say, "Raat ko aayegi itni der se, kya bhai 2 baje, 2:30 baje? You don't tell me the city is very safe. You don't tell me I can come. Okay, I'm not scared." All of a sudden, she's so scared about her 9-month-old child. You know what? It's a mindset. It's a transition. Just accept that. Just see, those are all opportunities for you. As a career counselor, you felt, there's another girl, she just left. She said the peer pressure and the mothers, the children who don't know, how their careers have to be chosen. That's a beautiful subject for you to take a business model. When you are experiencing it, that this is something which there is so much of potential, the guidance is not there, the parents are giving them. So why don't you take that as a topic and start educating, make some topics on between discussion between a parent and a child and see how that can be sorted out. So these are all some solutions when you are experiencing. Entrepreneurship is nothing but what you experience it with heart. You just have to find a solution to it. That's it. That is entrepreneurship is all about. हम जब ये ऑटो चढ़ते थे, नहीं भैया 4 आना देंगे, 8 आना देंगे, 1 रुपया. Somebody found it so beautiful answer for it, uniformed it. Ola, Uber is like nobody's business, right? So don't depend too much on GPS. Don't depend too much on what immediately Google is giving you. Try to experience it also. You will see a different world. You will see evolving as a person who can contribute to the society, contribute to India. India needs you. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. We have VSR Garu, who has really good experience in AI technological development, and he has been in the field of entrepreneurship for the last many years now. So in the times where AI is taking our jobs, AI is not giving us jobs, it's taking our jobs. So let's hear from an expert who has been in the AI field and who has that vision of how AI is going to boom more in our country and across the world. So, sir. Am I audible? Okay, my name is V. Srinivas Rao. You could call me VSR. So I worked with Indian IT majors like TCS, Infosys, Satyam, Tech Mahindra. So I was the Chief Digital Officer at Tech Mahindra until 2014. And almost for more than a decade, I have been helping the CXOs and boards on how technology will change the human lives, how technology will change the society, how the technology will change the governments, of course industries and businesses. Technology has become now a driving force, no more enabler. Do you agree? Yes. Let us make it interactive. My son gave me feedback, you talk too much. I'm sure all Gen Z feel we talk too much. I'm Gen X, I'm 55, right? So let us make it more interactive, right? Okay, who is an entrepreneur? The one who provides an opportunity. So the one who provides opportunity, excellent. What else? Let us have an interactive session. Who is an entrepreneur? The one who finds the problems or gaps, and the one who creates the opportunities or give the opportunities. Fantastic. What else? Come on, guys. Gen Zs want to participate, right? It's an interactive session. Yeah, check. No monologue, please. You need to speak. Some people are sleeping. That's why I want to make it more interactive. Okay. Founders who solve problems in the society. Excellent. Need not be society, right? Yeah. Any problems. Who can solve problems? Society problems, government problems. I'm not sure personal problems. Maybe some applications are coming in nowadays. Even of course personal problems also, there are some entrepreneurs coming in today. Okay, what else? Most important thing is risk-taking ability. Yes or no? What an entrepreneur need is risk-taking ability. How our education is built on the previous track we spoke about, right? Did our parents or neighbors or our relatives ever said,
Don't worry, man. If it is a failure, it is an education. You can bounce back, or you are tuned to only success. What do you say? No, that's right. I'm not talking about failure teaches us. How your brains are tuned by your parents, neighbors, and relatives. Success, 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 or it's okay. Failure is an education. You can bounce back. It's okay. Failure is also an education. No, my question is different. Yeah, sir, what you said is, you're asking how your brain is tuned. Very tuned by society, neighbors, and parents. So they are saying failure is okay, don't worry. Is that the way the society? Society is saying success, but as of my personal opinion, Okay, great. my You say what's the parents are exception? saying failure. Excellent. Exception, okay. How many parents will say that failure is okay? Very difficult, right? I mean, the society. Let us be factual here. Do you agree? Somebody says you have to join Chaitanya, Narayana, you have to get 99.9, or A plus grade, you have to get IIT, or you have to get this, that, and all, right? Yes or no? That's where the brain is tuned. If you fail, then why a girl is feeling depressed when she got 98% and she lost 1% mark? You have seen the news, right? So when our brains are tuned for success and not taking the risks, and failure is an education, then how you can become an entrepreneur? How many students are becoming entrepreneurs from ISB? You know that? The greatest institution we say, or IIMs, how many? 4%. Out of 100 students, if 4 students are becoming entrepreneurs, where is the culture we have that? It's a safe belt, comfort zone. Go and work in Google, go and work in Amazon, right? So the first fundamental thing, if you want to be successful as an entrepreneur, during education, okay, you should learn that failure is something, an education, or you should learn how to bounce back from failures. That's called what? Resilience. Did your teacher said any time you have to be resilient, you have to bounce back from failures and all? It's very difficult, right? So if you don't have such type of characteristics called resilient, okay, and agility, most important characteristic for entrepreneur. What is that? Agility means what? Nowadays in the AI world, my friend told me, it was talk about how many months you are seeing the changes? Every 3 months? Yes or no? One fine day Sam Altman release something, then our friend Claude will release something, then Gemini will come and Google will say that I have something and all. Don't you think the changes are very rapid now? Yes or no? So what is an entrepreneur? The agility to embrace the change. I can't live in the past. Yes or no? I can't live in the past. That means the speed at which you can embrace the change is a characteristic what you have to have. If you don't have the risk-taking ability, if you don't have the resilience to respond, bounce back from the failure, okay, if you don't have the ability to spot the problems, if you don't have the ability to translate the problems to opportunities, not only that, can you be unique? Otherwise you are not an entrepreneur, right? If you are a Me Too, there are 200 products, right? Of course, unfortunately India, we imitate. I'm not saying copycats. How the Ola born? What is the inspiration? Uber, right? Okay. How were you born? Airbnb. Flipkart? Amazon. So where is the entrepreneurs coming in here? We have IIMs, we have ISBs. Why those business models are not coming from this great country? Yes or no? Right? So the innovation. Okay, innovation only I am limiting, not talking about inventions. Invention is a very big thing. You have to create something that doesn't exist, right? The originality. At least innovations, I think what we have, our own we don't have it, right? So this is the first important point what I am trying to emphasize here is, an entrepreneur must be risk-taking, must embrace the agility, resilience to bounce back from the failures, spot the problems, identify the opportunities. What else? Be creative. You have to be different from others, right? If you are Me Too, nobody will come to you, right? So this is the first point I would like to speak. The second important thing, do you know in which industrial revolution we are in? Parisramika Viplovam. Which industrial revolution we are in? Any idea? No.
Do you know what is the first industrial revolution? When it happened in 1700? What was that? Coal, steam engines, handlooms. 1700, the entrepreneurs born around that. The educational institute started the skill development, what? Around that. And it is steam engines, coal, handlooms, some small equipments and all. That means what? Your economy, your education, your entrepreneurship depends on what? The industrial revolution what you are living in. But what is the industrial revolution if you don't know? Then what products you give? What skills you build? What innovations you bring in? Right? So we are in 5th industrial revolution. You have to go back and search for it. As an entrepreneur, if you want to be successful, you should understand what type of products, what type of services, what type of business models you have to release, which is aligned to the 5th industrial revolution. Summary, what is 5th industrial revolution? Okay, first industrial revolution is what? Steam engines. What is second? 1920s. The complete industries are built, jobs created, economy is built, education institutions, mechanical, civil engineering, mechatronics by our friend Japans and all, right? Okay, mechatronics came a bit later. So that is electricity. Electricity had changed the complete economy. That's the second industrial revolution. The 1960s, the economy, the jobs, the entrepreneurs, the academic institutions embraced electronics and IT. Third industrial revolution. In 2000, we got into 4th industrial, electronics and IT, third industrial revolution. 1960s, 70s came, right? That's where all these mechatronics came, mechanical plus electronics engineering in Japan. See, you understand the beauty of these industrial revolutions. What? Your education systems are changing, right? Unfortunately, somebody is saying NEP 2020 is almost 6 years. I don't know whether we can see that. Okay, whether it will take 25 years or 30 years, what is the point? It should, I am telling, it should be like a COVID vaccines. How much time we took for the COVID vaccine? For 1 billion people. How many days? How many months? Any idea? For 1 billion people. Guess. 1 year. NEP 20 should be implemented like COVID vaccine, right? It's not like another 20 years they take and you can't do it, right? I mean, there are so many great things in that, whatever I spoke now, 5th industrial revolution related aspects will be taught there and all so on and so forth, right? That is the second important point I would like to talk about entrepreneurship. First I spoke about your mindset. What is the entrepreneurship? Second, you have to align with the current industrial revolutions, you can't live in the past. Okay, the third important thing I would like to tell you, what makes entrepreneurs successful? One guy did an assessment with 200 startups and he found which startups will be successful. Can you guess? No? Timing. I came out in 2014, thought of starting another Cognizant. But with AI and whatever we are speaking today, 10 years back, 12 years back, it was too early. The timing was wrong. This is the right time, right? That means 12 years before Tondarapadi Kusindi Munde, Tondarapadi Munde, Koila Kusindi and Telugu song ఉంది, right? So the wrong timing cost you a lot. Your career, your future, your frustrations and all. Whatever idea you have, first you have to validate whether it is right timing to get into that business. Yes or no? Then what else? This is the order of priority. Why startups will be successful? The first important thing is whether it is right time or it is wrong time. The second, some people live, even in T-Hub you look at, passionately about the product. 2 years, 3 years, they do engineering, they forget about customer development. Some people are very happy in developing customers and they release a lousy product. So what is most important, the second part is the team. The founders, the promoters. What is the mix of team you have? So I am engineering oriented, then I should have a marketing and sales oriented guy as my partner. Don't go for 5 engineers and then screw up the business. So you should have a mix of the team, right? You have to select your partners with different skill sets.
The second important thing is what? Teaming. First is what? Timing. Then second is teaming. Then third is our idea. You are me too or something different. You are a copycat. Okay, whether that idea has the power to generate the business, whether that idea has the power to create new opportunities, whether you can get better revenue, whether you can beat the competition. What is that idea? What is that concept? Whether that concept is strong or not. That is the third. What is the fourth? If you don't know all these things, you will not be successful, I am telling you. This is the framework. It's not like I am telling you. The whole world is speaking about this. If you go to SFO or if you go to US and everybody talks about these things only. The most important thing everybody misses is they are very passionate about customer, they are very passionate about product and all. They miss out one thing called business model. What is business model? Who is my customer? What is their problem? How and what services I offer to my customer? What is the revenue streams? What revenue streams you have, right? As an entrepreneur, why you exist there? You are not a social entrepreneur, right? Social entrepreneurs exist to create a social impact. That's a different business. But if you are a commercial entrepreneur, what is the most important thing in this? How do you generate money? Right? That is a business model. So whether your business model is me too again, or a copycat, or you have something innovation. You suppose Apollo is there, for example. Okay, by leveraging the technology, what they are doing? Telehealthcare. The doctor sitting in Bangalore, Hyderabad or Chennai, and a remote location, there is an internet today, connecting there in a primary healthcare center of Apollo. Okay, there the paramedical staff or ANI will be there, and that's where they started doing a new revenue stream, right? Don't you think that's a new business model? Then another interesting thing, as an entrepreneur, if you look at banks in Australia, what they are doing? They override their loan system. What is overriding? In Uber you have driver or Ola, for example. Driver and who else? Passengers. Driver and passengers, right? You are having a matchmaking, right? What type of car I want? I want an SUV or I want a small car, I want a cab premium, Rapido also there, right? Same thing they replicated as a new business model in a bank. What is that? In the loan platform or application, what they did is, here this side, the real estate developers and car dealers. They published their what? Villas, apartments, flats, details, or cars and all. So that means in the loan platform today, the details like your car details, whatever Rapido and Ola have, you have a villa, a particular flat, or a particular car model and all is published. This side, who are there? The millions of customers are already there with me, right, as a bank. Then what you do? You as a customer, then they will say, hey, you want a villa? You don't need to talk to anyone. You want a car? Don't talk to anyone. Go to my system. Then you put all your parameters. I want a house near school. I want a house near hospital. I want a house just 5 kilometers from my office. I want something this and I want nearby this and all. Some 10 parameters you put it, right? Then there is a matchmaking. Then what meets that particular requirement, you will see your villa. Don't you think it is phenomenal? And then what bank will do then? What they do? Finally, why they are basically helping you? Loan, right? After all, why bank is doing a non-banking thing here? Why they are doing all this marriage? So this is a new business model. That means you have to think about innovatively, not just a product or a service. Now the era of product or a service differentiation is gone. iPhone. What is so great in this iPhone today? It's like a dabba in my view. No differentiation at all. But what that ecosystem they built around that, there are for maybe 20-30 lakhs apps are there. You can't really come out of those apps, right? That means the product is not the differentiation today. What you are building around your product and service, the differentiation, what new business models you are creating to create new revenue streams is real crux of your entrepreneurship today. Okay? So I think these three things you need to understand. The way you have to prepare your brain for the entrepreneurship. Okay, that's where first I talk. The second
is, I spoke about 5th industrial revolution. Don't develop the products and services for 3rd industrial revolution. Unfortunately, our education is 3rd industrial revolution. We are not yet teaching the people the 5th industrial revolution skills, right? 3-4 years from now, a lot of jobs will be taken over by AI. My friend asked me to talk about it. Can I spend another 5 minutes? Or, okay. That is the main subject. Okay. So any questions till now? Is it clear? Okay. Very obvious. So how many people wants to become entrepreneurs now? 2 hands. 2 hands. Then how India will grow? Everybody wants to basically join the jobs. Ma'am, you should become an entrepreneur. When your parents said, don't worry about the failure and don't take the risk. Why are you not becoming an entrepreneur then? There should be an outcome, right? The environment and culture, what your parents promoted, take the risk for a couple of 3 years or whatever it is. Okay. So this is about the entrepreneurship, and especially people like us, after working decades of in corporate life, coming to entrepreneurship is not easy. Luxurious life, you have your own office, you have your executive assistants, everything is something you can do. But once you become an entrepreneur, I think it is a horrible life. It's not easy after spending luxurious life in corporate. But if you are starting your own entrepreneurship and all, it is different, right? So you are a solo, sometimes chaprasi to CEO, you have to do everything yourselves. Okay, that readiness is required if you want to be successful. You have to do everything yourself, you will not have any help. Nobody will help you, please understand. Somewhere, somebody, unknown corner, you will get the help. Nobody will help you. In entrepreneurship, if you think that I know this guy, that is the first fundamental mistake, they will not help you. Okay? Right, come back to now, artificial intelligence, that's where people are talking about, right? So going forward, more and more and more, you will see 3 type of workers or workforce. Human workforce is there, right? All of us are human workforce. But how many people are using Claude, ChatGPT, Gemini? How many? Very less number. No, just don't worry, no, it's nothing wrong in using AI tools. How many people are using Claude, ChatGPT, Gemini? Many people are using it, right? So what is the benefit you are getting there? Huh? Simplify the things. Saves our time. Saves our time. Saves our time, productivity. What else? It replaces our industry. That's all. Need not be. So I am sure last 3 months you have been seeing the news in the world. Everybody is calling back the people whom they asked to go. You know that? Industry, replacing. Replacing industry. Replacing. But they are placing somewhere. Anyhow, so what I am talking here is, when human intelligence is mimicked, into the software or hardware. What is hardware? You have seen the humanoids, Robo movie, right? You have seen the fictitious movie maybe 10-15 years back, but today it is true. Do you expect security guards will not be there probably in the next 5 years? Have you seen the security guard who is a robo? Anybody see that? You go back and search in the video now. The robo security guard has eyes 360 degree. Do you have eyes 360? You can only see front side, right? But that bugger has eyes everywhere. Why? Camera. Right? That guy has a camera. This side, this side, this side, this side. All camera I put it, right? Then robo can see 360 degree view. Can you see that? No. How many hours you can work? Maximum 7 to 8. Gen Z work only 7 to 8. Please. No, we will plan our work accordingly. Because we always plan. If it is get tired also, immediately it go itself and get plug in and then get charged, right? But our charging requires sleep. For that probably 1 or 2 hours it gets charged, right? 24/7 I can work. What else? Can you jump 30 feet? Humans? No. But that guy will jump. You go and see the Boston Dynamics robots, right? So imagine now, in some places, especially these physical works more and more in the next 3 to 5 years time,
Okay, whatever if you go to the manufacturing industry, the big robots with arms, right? They can lift tons of the weight, right? Can you lift? Right? So now our friend Elon Musk is bringing those robots from the shop floors to common lives. Means what? It can become our maid. It can become our assistant. It can become our chef. It can become our, in some of the hotels and restaurants in Japan already they started practicing, right? So that maybe 3 to 5 years we are going to get a new workforce. That's why I was telling Indian population by probably 2047 is not maybe 160 crore or 170 crore, it will be 300 crore. Because I will have a robotic workforce. There will be robotic security guards, there will be robotic, and I'm sure you saw the news in Japan, somebody married a robot, you know that? Yes or no? How many people saw that Shahid Kapoor movie? So Kruti Sanan. What is the movie? I forgot that movie. He marries a robo. He wants to marry a robo, but unfortunately somebody hacks it and I think that robo behaves very wildly, then he stopped the marriage. That is a different thing, right? Okay, this is the first fundamental shift in artificial intelligence. You are mimicking the human intelligence. I'm not going to talk human intelligence and all, that's a big subject. When you are mimicking the human intelligence into the human body, in a hardware body, okay, and humanoids and all, they are coming into day-to-day life and into your works and into your home, then that is a different workforce coming in, right? That the second workforce coming in is you just experienced ChatGPT. That is not having a body, right? They are software, but they are very intelligent. Okay, if you want to create a proposal in the past, even for big companies, we used to take 3 weeks. Now it is 3 hours. If you want to develop a website today, in the past they used to say, sir, it is 1 lakh, 2 lakh, we'll take 3 weeks. No, now it is 1 day. Because all these Claude type of tools, ChatGPT type of tools, helping you to do lot of works what humans are doing. Like sir is saying, Tesla car, self-driving car, right? That is also robo, right? End of the day, it is able to drive itself. Okay, so that's what I think. What I'm trying to tell here is, even you become an entrepreneur, what you have to think today is, my workforce is not just humans. From day one, you have to think my workforce will be mix of humans, mix of digital workers like our ChatGPTs, Claude, but they are different. You will have your own ChatGPTs, you will have your own Claudes. That's the beauty. You have to build your own digital workers. And you probably might, after 4 or 5 years, you will get the robotic workers also into our office, where they will welcome one beautiful girl or a boy and standing in front of the reception and welcoming you, right? And they are far beautiful than humans, of course, robots, right? Now we see a lot of reels are coming in, right? How beautiful and handsome they are, right? Yes or no? So that's what the world, as an entrepreneur, you have to look at now. Ensure that these digital workers, human workers, robotic workers is the way to go. The teaming is not just humans. Ensure these 3 type of workers you will plan now today. Digital workers are already in place. Robotic workers maybe 3 to 5 years. Thank you so much. Thank you so much. I spoke too much, I guess. Okay. This is wonderful information. Big clap. Get this space to have a discussion from both the sides. Like, what is the technology saying? What is the worker in Adilabad telling? What is a person, a youth from Adilabad who comes from an indigenous community is trying to, what is their take on AI? What is their take on technological development? So that's where I come to, that's where we want to now discuss about a very important aspect, about a very important term at the times where democracy का धज्जा उड़ रहा है, मतलब రాజ్యాంగము ప్రజాస్వామ్యము గాలుంది కాలబెడుతురు రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని. ఇటువంటి సమయంలో అన్నిటికంటే రిలవెంట్ టర్మ్ ఈరోజు మన దేశంలో ఏదైనా ఉంది అని అంటే దాని పేరు న్యాయం, జస్టిస్, న్యాయం.
So this justice, I think now is the time to talk about justice, and majorly hear what justice feels for the youth of this country, hear what justice feels for the diverse youth of this country, right? Youth are Muslims, youth are Dalits, youth are upper caste, youth are OBCs, youth is LGBTQI+, youth is specially abled. So how does it sound? What is justice to them? But adding a very important aspect to the justice. Generally when we say justice, what you hear is social justice, Ambedkar ji's picture with Ashok Chakra behind. But that social justice is not just limited to Dalit asserting his rights, right? Or it is not just limited to a OBC asserting for a political representation. That justice talks about women being in parliament. That justice talks about everyone being in a democratic space. And also that justice talks about an equitable environment to live with. Air which is equitable, like for example, people who are working at higher positions in this tea hub, they want to live in a air purifier house, and we need to live in a slum where air is completely polluted because of a factory. So the people who are in higher places like parliament and assembly and secretariat, they want to have purified drinking water, and we need to have a polluted water that they give. So this question, so justice is not just limited to political representation or representation in workplaces or share in land, share in wealth. Justice is also environmental justice, justice is also social justice, justice is very importantly economic justice. So for that, I think now I would like to pass on the mic to all of us here to talk on how does environmental justice, how does economic justice, social justice, political justice looks for all of you. How do you look at it? And what do we vision? What do you think should be there in our world at the times when we are struggling? So if anyone wants to speak, I'll just pass on the mic. Lawyers, please open. Anyone wants to talk? Answer? Anyone wants to talk? Yeah. So hi. The fourth question. I'm Vinod. So I'm Vinod, 18 years old. I'm a student and a startup founder. I'm from Siddipet. సో నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, సో నా రీసెంట్ కన్సర్న్ మొత్తం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వాటి మీద ఉంది. ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేనేం చేశానంటే అక్షరా దీపం అని చెప్పి ఒక ఇన్స్టా పేజ్ క్రియేట్ చేసి నా ఫ్రెండ్స్కి వీళ్ళకి షేర్ చేసి ఒక 2500 దాకా డొనేషన్ కలెక్ట్ చేశాను. ఆ డొనేషన్ కలెక్ట్ చేసి నేను చిన్నప్పుడు చదువుకున్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఒక బుక్స్ అఫోర్డ్ చేయలేని అమ్మాయికి బుక్స్ కొనిచ్చాం. సో ఆ స్కూల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగాలేదు, టీచర్స్ బాగాలేరు, ఏది బాగాలేదు. అట్లాంటి మంచిగా కావాలన్నా, గవర్నమెంట్ దానికి కన్సర్న్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ పాటిస్తేనే అందరు ప్రజలు పాటిస్తారు. కాబట్టి ఎమ్మెల్యేల పిల్లలు లేకపోతే స్కూల్లో చదువుకుంటున్న టీచర్ పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివితే ఆ స్కూల్ ఎందుకు మారదు? వాళ్ళ పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి ఫెసిలిటీస్ దొరుకుతాయి. సో ఏదైనా స్టార్ట్ చేసే ముందు మన నుంచి స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. మెయిన్గా ఎమ్మెల్యేలను పక్కకు పెడితే వాళ్ళు ఎలాగో చేయరు కాబట్టి గవర్నమెంట్ టీచర్స్ పిల్లలైనా అదే స్కూల్లో చదివితే ఆ స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ అయినా బాగుంటుంది అండ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా బాగుంటాయని అనుకుంటున్నాను. దట్స్ థ్యాంక్ యూ. Thank you for your insights. I'm someone who's from Visakhapatnam, a city that is going to become the AI plug point for this country, the AI dump yard for this country. So hearing everybody talking about the benefits of AI kind of is very bitter for me. So it's not a personal situation. It is just when I see my city and my people going through hell and back just to breathe, just to survive, I do not think
this particular artificial intelligence is a bastion for society or humanity, because if we look at AI in a very simplistic form, it is taking all our work and it is vomiting it back to us in very consumable amounts. It is essentially whatever information that you, your ancestors, whoever that has come out before us, educationalists, intellectualists, have come and they have put it. Now, what AI does, it does not create jobs. It is simply training models. It is taking the information that people like you, I, or any researcher from the past 20, 15 years, and it is putting it up in a very, very simplistic manner for people to understand. Now, there are two sides to this argument where people can say, oh, but it is democratizing information. It is helping people make art on their own more easier. But then we also need to start questioning who is it invisibilizing. Now, connecting this back to climate and environment, coming from Vizag, which is the home to the Eastern Ghats, the home to the Bay of Bengal, is it really worth all of this? Do we not have people that we can enable and encourage to do art, to write, to study, to intellectualize further? Because then we are literally selling people back their own intelligence. AI is now become an essential infrastructure within the Indian government rules. Data centers are essential infrastructures, data centers. But are schools infrastructures, essential infrastructures? Are hospitals essential infrastructures? Aren't those the need of the hour? I'm from Andhra Pradesh, which is the most illiterate, it has the highest illiteracy rates within the country. The only South Indian state to be in the top 5 illiteracy rates. It is, Bihar is second and AP is first. People make counter arguments that, oh, most IAS and IPS are from here, from engineers are here. But then what about the 99% that isn't there? 3 days ago, 2 to 3 days ago, on 18th or 19th of August, there was a very sad news that came out from Andhra Pradesh, where a child had died, a 10th class school child had died because he was studying in a ZPHS school and that wall had collapsed on him. And can you imagine the reason of that wall collapsing? You would think there has been like some earthquake or some natural disaster. It was because the rain soaked the wall. That is all it took for a child's life to be done for. Now, instead of focusing on bettering the infrastructures that we already have, I'm not asking them to build new schools because I know that's too much to ask from this government. But I'm saying that maintain your current infrastructure. Put your resources into it, build it up. You always do. We all have renovations in our homes, right? What is the problem in renovating these schools? Instead, we have given 22,000 crore tax breaks to companies like Google. Does Google need it? Does Google need 22,000 crore rupees tax breaks? No. And if you go and ask AI itself, you go ask Gemini itself tomorrow, that is this, which one do you think is a better use case of this money? Is it for your data centers or is it for building hospitals and schools in Vizag or in Andhra Pradesh? That itself will say, you know how many people get educated or get accessible healthcare resources? Almost 1,000 families. And this is numbers that I've done based on research. This is not me pulling out random numbers. This is proper research-based numbers. So I understand that AI integration into workflows and all of that is something that we don't have to, but has been forced down upon us as a part of progress. But if we really see that we have been without AI for this long, we have survived years, ages, wars, inflations, depressions, everything without artificial intelligence. Artificial intelligence as a concept has existed for many, many years. Machine learning has existed for many years. Your Siri or your whatever your little chatbots are, they have always existed. And AI can be used for many very good things, which is under machine learning, like advancing healthcare and research, but not for training models that are based on human intelligence, because that is almost butchering our intelligence, taking away from us, and soon tomorrow, because they do not have water or they have to pay for water, sorry, 2 minutes, I'll be done. They are going to make it like an essential service and start charging us. So they are going to start selling our intelligence back to us. So I think we need to be very careful when we talk about these things. But I appreciate your insights. So thank you. Diksha.
Diksha, okay, thank you, Diksha. So 1700 onwards till today, I told so many industrial revolutions. So environments got, I think, completely destroyed. Agree, right? So all Panchabhutas, what are the Panchabhutas? 5 elements. Anybody knows? Anything we left? Right? Soil, complete chemicals, right? Water, polluted. Air, polluted. What else? What is on there? Heat, temperature, gone up tremendously. In case spiritual okay, so I agree with you. The artificial intelligence needs extraordinary data centers that consume a lot of water. I mean, if you look at how many people are using ChatGPT and a lot of people are using, if you give one prompt, how much electricity get used and how much water will get you. Why water is required? Because all these artificial intelligence data centers generate humongous heat. To cool them, you need that. Okay. But unfortunately, ma'am, I used to have an argument with my father, who is a Marxist. Okay. So Marxist versus, I call it as a compassionate capitalist. I don't say complete capitalist. I'm a corporate communist. You can call me. Or a corporate Marxist. Okay. I cannot go completely that side. I cannot go completely this side. Right. So we are in a world where you have to compete with the global forces. It's not just only in India, right? The whole world is moving towards, when I say 5th industrial revolution, for example, your jobs are created around that, your education system is built around that, your economy is built around that. So what you do, you want to be just dragging behind? You can't, right? You look at China, for example. They have done, what is your research investment today in India? 0.7% of your GDP, right? You develop AI models which will consume probably 1/5 or 1/10 of the electricity or 1/10 of water. What is stopping us as a country, right? So I think what is important here is we need to challenge and find the solutions. You cannot stop the industrial revolutions happening all over the world. You are just one of the 200 plus countries. Please understand. If you stop, you are out. After all, you are in a capitalism, right? You are not in socialism. We were in the socialist country. I also want to mention that we had actually booked it for from 4 to 8. So I would request everyone to please keep it brief and yeah, sure. So
So now the era for peace capitalism. I saw that. So the peace capitalism, that is what Economic Council of India is promoting, the peace economy, where not the socialist land or the capitalist lands, a middle path has to be chosen away, to be chosen, where a peace would be conjointly balanced with the economy, because economy has to do with the outside. We walk, we talk, we eat is all related to the economy, and peace has to do within, whether it's an environmental peace, whether it's in relation to all. That is what the Gen Z has to take the word forward, where the peace and economy both conjointly could be balanced and could be practiced. Thank you. Diksha, I need to say something to you and to all of you over here. There were two aspects on what VSR sir was saying I need to add on. Entrepreneurship, I'll keep it brief. Entrepreneurship, most important aspect. You're an entrepreneur. Okay? Fact of the day is, do you know what the government policy is? Do you know what is happening? Are you aware about a government policy? When you're talking about being an entrepreneur, that's where you're missing out. That's where the knowledge bank is supposed to be. And if the policy is not right, you're going to go and kick the ass of the bloody officer who's sitting over there doing nothing. And that's what needs to be done. Gen Z, when you talk about, let's come down to Mother Earth where we are, Gen Z needs to do that because the old systems are not functional. It is a matter. You want to be an entrepreneur can be anybody, Baba. When the PM came 10 years back, the first thing he did was be an entrepreneur, go and make bloody samosas and sell chai. That was being an entrepreneur. Is that what you want to be? There was no government policy on that. Finally, the FSAI said, okay, fine, we'll certify you. That was enough. Then you could be an entrepreneur. The idea is not that. I've been an entrepreneur for the past 50 years. Ask me what I'm going through today. I had a startup in 2019. Till date, I don't have any government funding. So what are we talking about entrepreneurship? There are various aspects, internal and external, to actually match to make the dream happen. So when you're looking for an investment, the ideal situation for you is, if you have an idea, go look for an investor. Then start the entire exercise. You'll make it happen. Because if your idea comes alive, you don't get the money, what you're going to do is commit suicide. Because you spend all your money, you spend your parents' money, you have friends' money, and then you're going to say, what am I going to do? So reality has to be there, policy has to be there. MSc still has to happen. MSME is a good name to abide by. Yesterday there was news, Bank of Baroda wrote off 35,715 crores. Are you guys aware about it? Yesterday's news. And these are all MSMEs. 100 plus loans, 100 crore plus loans were written off. 35,715 rupees were written off. Whoever was 100 plus. What happens to the guys who are taking entrepreneurs like that, who are taking a bloody loan of 5 crores? Their idea did not work. They're going to sell out their house. There are changes required. There are aspects of functioning which need to be changed. An entrepreneur cannot function without money. Today, the banks don't want to entertain you because you don't have collateral to give to them. Is that what entrepreneurship is going to be based upon? How are you going to function in entrepreneurship if you don't have the money? There are changes required. One thing was that. Environment you're talking about. I fully agree with what VSR sir was saying, that as far as the change is concerned, the change is continuous. Nobody can stop the change. This is part of our ecology and system. We all need to actually abide by the change. The only thing is, there is a misbalance. What we are discussing over here today is the misbalance. If Gen Z stood up and said that what the hell is happening, it said it because the schools are breaking down, systems are not working, the very bridges are falling down, there is nonsense happening everywhere, and then you are telling them and say, you're spending money, you're giving everybody off, and when it comes to our basic requirements, we are not getting it. And that's where the entire focus is all about. How do you bring balance? And that balance is a necessity. So when you talk about being a responsible person, being a citizen of the country, accountability we were talking about earlier, it's all aspects which need to be brought in when you need to make that happen. And when you said about a politician's capability to know what the politician is,
If you very frankly, I repeat it again, you all are leaders because that's why you're sitting over here. Otherwise, you wouldn't have spent the past 3 hours listening to us. What are we talking about? You yourself are leaders. You know what that needs to be done. And I think it's just a matter of how you want to get up and rise and make the change that needs to be. I think that's what we are looking forward to because we come from the old school. You've got to realize that. The new school is you guys. You're making it happen right now in a changed environment. You're fighting the system. So how are you going to change the system is your first thought process. And what are the anomalies? What is the system not working? Which is the ones that you need to break? Like God, Dipke picked up the school because the schools in this country are in a situation like this. I mean, we're talking about special needs. There was a school in Rajasthan where the deaf are, special children are being educated. They went on a protest. The deaf went on a protest for their own school. I mean, that is the state of affairs of our country. Come on. I mean, it's a chaos. Let's be very, very frank. Now, how are you going to make that change happen? Is when actually the responsibility is going to be taken up and say, we want this bloody change. And yes, that's what you guys are doing. And I think I love it the way you do it because it's fun. It is fun like fun. You know, the memes, I love it. But the world loves it now. I think even our neighbors have started loving it. So I think it's got the message through and we know what we want to do. So I wish you all the best, guys. నేను 10 seconds లేదు అయితే ఒకటే సమాధానం నేను అంటే నా లాంగ్వేజ్ లో చెప్తున్నాను. భారతదేశం ఎంత ఎదిగిందంటే ₹2 కిలో బియ్యం నుంచి ₹1 కిలో బియ్యం దాకా ఎదిగినాం మనం 25 సంవత్సరాలు. అంటే ఏమైతున్నామంటే మన ఫ్రీ బీన్స్ కోసం 80% పెట్టేసి మనం డెవలప్మెంట్ వేసాం 20% పెట్టాం. భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు 90% డెవలప్మెంట్ కోసం పెట్టి 10% ఈ ఫ్రీ బీన్స్ కోసం పెడుతుంది. ఫ్రీ బీన్స్ ఎలక్షన్స్ గవర్నమెంట్ సొమ్ముతో గవర్నమెంట్ దాంతో ఓట్లు కొనుక్కునే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అది పోయే వరకు మన డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అంత కరెక్ట్ కాదని నాకు అనిపిస్తుంది. Let us start. I think the Gen Zs can start what Sir said. No freebies, only who deserves. Make it, I think, only 20-30% of whatever we are doing. That is one initiative we take up. The second, I will close. I think you need to fight for who said that the type of the people coming into politics today. 40 crores for MLA, 100 crores for MP. Yes. There is no place for any common people to get into elections. I think the Gen Z should have an agenda, ensure that the chief election officer should be pulled onto the roads and ask him, what the hell are you doing when MLAs and MPs are spending 100 crores and 50 crores? What will happen to me? I think that is a very important agenda. If that good policymakers are not coming to the parliament or assembly, whatever we speak in this room, nothing will happen. We need the right politicians, strong political will, and most important thing, the complete IAS system needs to be re-engineered. They are living in 1947 and we are in 2026. The bureaucratic system should be completely overhauled. These are all agenda items for Gen Zs. We are there with you. Yes, so yes. Please. ఈ మధ్యలో ఒక సాంగ్ విన్నాను. Sir, ఒక్క నిమిషం. మజా హై ఫకీర్ మే మజా నై హై అమీర్ మే అన్నట్టు అయిపోతుంది. సార్ యాక్చువల్లీ చాలా టైం కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి. ప్లీజ్ అందరూ టైంని రెస్పెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ మనం అందరం గ్యాదర్ అయినాము, సగం మంది యూత్ వాయిస్ని కూడా మనం వినలేకపోయినాము. కాబట్టి ప్లీజ్ everyone please respect each other's time and let's hear everyone's voice and majorly Gen Z's voice. Let's listen. Pranay, please. Hi sir, my name is Pranay. I am studying in Law College, Dr. B.R. Ambedkar Law College. అయితే ఈ కట్టలేదు సార్. టీఎస్ లా సెట్ రాస్తే లా సెట్లో సీట్ వచ్చింది. ఎస్ సార్. 2 lakhs. And moreover, that is run by an SC MLA and is a minister also. Yes, Vivek Venkateswamy. సార్ జస్టిస్ విషయంలో ప్రతి గ్రౌండ్ లెవెల్లో వెళ్తే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అందరికీ తెలుసు. కానీ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలని ఎన్నో మాట్లాడుకుంటాము. సేమ్ ఇదే విషయం ఇప్పుడు ఒక జియో పాస్ అయింది సార్. మాది సిద్ధాపూర్ విలేజ్లో ఒక జియో నెంబర్ 641 అని ఒకటి రిలీజ్ అయింది. జియో నెంబర్ 641 ఏంటంటే
ఇక్కడున్న ఇప్పుడు మనం ఏఐ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో నార్మల్ ఇంకా బయో వేస్ట్ అన్ని వేస్ట్ ఇక్కడ సిటీ హైదరాబాద్ మొత్తంలో ఉన్న వేస్ట్ ఇప్పుడు జవహర్ నగర్లో ఎట్లయితే డంప్ చేస్తున్నారో సేమ్ అదే ప్లాన్ జియో నెంబర్ 61 తోటి మా సిద్ధాపూర్లో ఒక ఈకో టౌన్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి డైలీ ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ వేస్ట్ తోటి ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే ఆ జియో నెంబర్ 61 వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ముందు రెడ్ జోన్లో ఉన్నది బ్లూ జోన్లకు ఇది ఎఫెక్టివ్ అంత ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు అని చెప్పి నార్మల్గా తీసుకొచ్చి ఈకో టౌన్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు సార్ అక్కడ. అయితే ఈ జస్టిస్ విషయంలో నేను ఏం న్యాయం కావాలని ఎట్లా ఆడుతున్నామంటే నార్మల్గా పబ్లిక్ అందరికీ ఒక న్యాయం ఉండాలి, అందరికి ఒకే విధంగా న్యాయం ఉండాలి అని కోరుకుంటాము. కాకపోతే సిటీ పీపుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ కావాలి అని చెప్పి ఏదేదో పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ చేసి మిగతా వేస్ట్ అంతా బయటికి తీసుకొచ్చి ఇది ఒక పల్లెటూరులో డంప్ చేయడానికి తీసుకున్న గవర్నమెంట్ నిర్ణయము అది కరెక్ట్ కాదు. సేమ్ అది ఆ జస్టిస్ మాకు జరగట్లేదని ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్నా సార్. థ్యాంక్ యూ. పవన్ ఇందాక రుచిత్ ఎన్వైర్మెంట్ కానీ ఆ పొల్యూషన్ ఆ ఫార్మా కంపెనీస్ నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్ ఎవరిని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది? డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఉన్న జనాలు. ఇలాన్ మాస్క్ ఈవీ వెహికల్స్ని తయారు చేస్తాడు. దానికి కావాల్సిన లిథియం బ్యాటరీస్కి కావాల్సిన లిథియం ఎక్కడ మైనింగ్ అవుతుంది? ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందాక ఫ్రీబీస్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. ఫ్రీబీస్ గురించి వచ్చినప్పుడు అలా జనాలే ఎక్కువ లాభపడుతున్నారు అని అనుకుంటాం. కార్పొరేట్స్కి రూపాయికి 1 ఎకరం ఇస్తారు. కొన్ని ఏరియాలలో కొన్ని గవర్నమెంట్స్ అయితే ఫ్రీగా అంట కడుతున్నాయి. దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంతే. సో మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది అన్నది మనకు ఐడియా ఉన్నప్పుడు దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి కాకుండా క్యాపిటలిజంలోనే ప్రాబ్లం ఉంది అని అక్కడ ఉన్న ప్యానల్ అంతా ఒప్పుకుంటున్నారు. సో క్యాపిటలిజంలోనే ప్రాబ్లం ఉంది, అది ఒక ఓన్లీ ప్రాఫిట్ డ్రివెన్ అంటున్నప్పుడు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అన్నది కూడా మనకు తెలిసినప్పుడు దానికోసం వర్క్ చేయకుండా విత్ ఇన్ ది క్యాపిటలిస్ట్ సిస్టంలో ఉంటూ దాన్ని రిఫార్మ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఎప్పటికీ మనకి అసలైన సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు పీస్ క్యాపిటలిజం అన్నా కూడా వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రాఫిట్ డ్రివెన్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది కదా. ఎప్పుడు ఒకవైపుకి ఇన్ఈక్వాలిటీ జరిగిపోతుంది, ఒకవైపుకి ఆర్థిక లాభం జరుగుతుంది. అదంతా ఒక చోట కూరుకుపోయినప్పుడు మరోవైపు ఏముంటుంది? అనాగరికత ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక పేదరికం ఉంటుంది, బాధ ఉంటుంది, కన్నీళ్ళు ఉంటే తప్ప ఇంకేం ఉండదు కదా. అలాంటప్పుడు మనకి సొల్యూషన్ తెలుసు, ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో తెలుసు. ఈ రెండిట్లో తెలిసినప్పుడు కూడా మనం దాన్ని వర్కౌట్ చేయకుండా మిడిల్ గ్రౌండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, కామన్ గ్రౌండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని కూర్చుంటే ఎప్పటికీ రాదు. ఇది ఇన్ఈక్వాలిటీ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఏదైతే ఫెయిల్యూర్ ఇప్పుడున్న క్యాపిటలిస్ట్ సిస్టమ్ కూడా 400 ఏళ్ళు కష్టపడింది ఇప్పుడున్న క్యాపిటలిస్ట్ సిస్టమ్ ఫామ్ అవ్వడానికి. సోషలిజం ఏదైతే మీరు ఫెయిల్ అయింది అంటున్నారో అది కూడా రేపొద్దున మళ్ళీ కొత్త తరం తీసుకుంటుంది, కొత్తగా మారుతూ ఉంటుంది. 30 seconds చెప్తాను సార్ 1 minute సార్, మీకు టైం ఇస్తా, ఒక్క నిమిషము. ఒక 2 members ఆన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ అందరికీ నమస్కారాలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదంతా విన్న తర్వాత ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది లోపలంతా ఎట్లా. ఇట్స్ రియలీ బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ ఆఫ్టర్ లిజనింగ్ ఆల్ దీస్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ అండ్ ఇన్సైట్స్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు బీ హియర్. So, sir, like myself, I'm Ansar. I'm recently graduated from a law college. So, whatever the laws and policies we've been making for ourselves are not in particularly benefiting ourselves. That's what we've been such people like us are come together to discuss. I would like to say this thing. Once upon a time, I heard this some lines like commerce without ethics, politics without principles really destroys the nation. It's really bad thing, sir. Like, also another thing which I really want to stress it out,
after we are talking about environmental justice, people movements, nation's progress, but how it costs. Displacement and development should not be done at one place. It's a big sin. Thank you. ఓకే, అందరికి నమస్కారం సార్. ఇందాక మీరు అన్నట్టు డెవలప్మెంట్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది ముందరికి వెళ్తూ ఉంటుంది తప్ప దాన్ని మనం ఆపలేము, దాన్ని ఆపాలని కూడా మనం అనుకోకూడదు అని అన్నారు కదా. సరే, మీరు అన్నట్టు 70s నుంచి 1700s నుంచి ఇప్పుడు 2000 వరకు వచ్చి 2026 కదా, ఇప్పటి వరకు అయిన డెవలప్మెంట్లో మనం లాభపడ్డది ఎంత, దాని వల్ల నష్టపోయింది ఎంత, ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే లాభపడ్డది కొంచెం అయితే నష్టపోయేది ఎంత ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం 1700s నుంచి చూసుకున్నా, ఇప్పటి వరకు చూసుకున్నా 1700s నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో కానీ సోషల్ జస్టిస్లో కానీ మోర్ దెన్ 70% కంటే ఎక్కువ నష్టపోయింది ఉంది, కానీ లాభపడ్డది మాత్రం కొంచెం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో చూసుకుంటే డెవలప్మెంట్ అనుకుంటా అన్ని ప్రాజెక్టులు కానీ మ్యాక్సిమం ప్రాజెక్టులు అంటే డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, ప్రాజెక్టులే కదా. గవర్నమెంట్లకు చూసేది డెవలప్మెంట్ పేరుతో చూసేది ఏంటి, ప్రాజెక్టులు. ఆ ప్రాజెక్టులు ఎవరికి ఇస్తారు? మన దేశంలో చూసుకుంటే ఇంతకుముందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, అంబానీ, ఆదాని ఇంతకుముందుకు 10 ఏళ్ళ క్రితం ఎంత ఉండే, ఎక్కడో ఉండే. ఇప్పుడు ఆ 10 ఏళ్ళలో కూడా వాళ్ళు టాప్ 2లో ఉన్నారు. వాళ్ళు టాప్ 1 టాప్ వాళ్ళే ఉన్నది. వాళ్ళ ఇంక్రిమెంట్ ఏంటంటే 1500+% వాళ్ళ ఇంక్రిమెంట్. కానీ నష్టపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? చాలా జనాభా. ఇంకా ఏమంటారు, మొన్న రీసెంట్గా చూసుకుంటే సగం మందిని పేదరికం నుంచి బయట పడేసినామన్నారు. ఆ పేదరికం బయట పడేసిన వాళ్ళ గణాంకాలు ఎంత? రోజుకి 250 రూపాయల జీతం ఉంటుంది వాళ్ళది. వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ప్రతి ఒక్కరు 250 జీతం ఎప్పుడు తీసుకుంటారు. సో వాళ్ళు పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారు అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలంగాణనే నెలకు 40,000 సంపాదన వస్తే తప్ప నార్మల్గా జీవించలేని పరిస్థితులు ఉన్నాం. 250 రోజుకు 250 ఏడా, 40,000 ఏడా? ఇవి కూడా చూసుకోవాలి. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏదో ముందుకు పోతున్నాం, మనం కూడా దాన్ని ముందుకు పోవాలని కాదు. వెనకాల ఎంతమంది నష్టపోతారు దాన్ని కూడా పట్టించుకోవాలి మనం. అదే తెలుసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. I don't need a mic. No. It should be recorded. Okay. నా పేరు ప్రజ్ఞ. సోషల్ జస్టిస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అందరూ విద్య, వైద్యం, ఉపాధి గురించి మాట్లాడతారు. అయితే దీంట్లో మేము ఎంత మట్టుకు నైపుణ్యత కలిగి ఉన్నాము అనేది ఎవరు మాట్లాడరు. అఫ్ కోర్స్ ఐ నో బెటర్ ఇంగ్లీష్, కానీ సార్ మాతృభాషలో చెప్తే బాగుంటుంది సార్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దిస్. నైపుణ్యత కలిగి ఎంతమంది ఉంటున్నారు అనే విషయాన్ని చాలామంది పట్టించుకోరు. ఎంతమందికి స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసు? మనకున్న ఎన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్కిల్స్ ప్రాపర్గా ఇస్తున్నారు? ఇప్పటి వరకు పుస్తకాలకి అంకితమైన చదువునే మనం చదువుకున్నాం, కానీ దాని ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఛాలెంజింగ్గా మనం ఏది చూడలేదు. అందుకే ఏదో బీటెక్లో చదివింది, నేను లాలో చదివింది, బయట నేను ఏది వాడలేదు అంటారు, కానీ చదువుకునేటప్పుడే దాని మీద ప్రావీణ్యం సంపాదించేటటువంటి ప్రయత్నం ఎవరూ చేయరు. సోషల్ జస్టిస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ అన్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ఆపర్చునిటీస్ అని అందరం మాట్లాడతాము, కానీ ఆర్ వి ఎలిజిబుల్ ఫర్ దాట్? రియలీ ఆర్ వి? ఇప్పటి వరకు మనలో ఎంతమంది మీ రోజు న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతున్నాము? ఆర్ వి రియలీ కన్జ్యూమింగ్ ద న్యూస్ ఫ్రమ్ ద ట్రస్టెడ్ రిసోర్సెస్ అండ్ ద ప్లాట్ఫార్మ్స్? Yes. And don't you think that it is our responsibility to get it? Yeah, that is why we are here. 50 rupees per day, they don't have time to go and check newspaper. This is happening with us. And before complaining to anyone, let us work on our mistakes as well. We have to work. Am I right, sir? Yes. Before blaming you and before blaming our parental generation and before putting it on a complaint, let us work on our faults at first, right? Okay then. Thank you. హలో అండి, వీఆర్ హియర్ అడ్వకేట్స్. మేమంతా తెలంగాణ హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సార్ ఈజ్ మై సీనియర్. హీఈస్ ద రైట్ పర్సన్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సోషల్ జస్టిస్. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ సైలెంట్ టిల్ డే. సో ద మ్యాటర్ ఈజ్, ఇక్కడ సోషల్ జస్టిస్ అంటే ఐ మీన్
ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విద్య, వైద్యం, ఉపాధి అండ్ అన్నిట్లో ఎవరైతే పూర్ వీకర్ సెక్షన్స్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నారో వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేసి ఈక్వల్గా సమసమాజం స్థాపించడం అనేది మెయిన్ ఎజెండా. సో ఆ పర్పస్లోనే ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో ఏముంది, ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఉంది. ఈ సిస్టంలో వెల్తీ పీపుల్ అండ్ ఈక్వల్గా అంటే ఎవరైతే హై ఎర్నింగ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ రూపంలో కట్టించుకున్న డబ్బులు పూర్ వీకర్ సెక్షన్కి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యే ప్రాసెస్లో కరప్షన్ అనే ఒక గ్రౌండ్ వల్ల సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యే స్కూల్స్ డెవలప్ చేయాలి కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ పెట్టి అని ఇన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫండ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ ఫండ్ మిస్యూజ్ అయ్యి కరప్షన్ వల్ల స్కూల్స్ డెవలప్ అవ్వట్లేదు, కాలేజెస్ డెవలప్ అవ్వట్లేదు. ఇట్లా మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దీంట్లో కానీ అండ్ మేము పర్టికులర్గా మా అడ్వకేట్స్ ఎవరైతే మాకు సంబంధించి మేము చేసింది అయితే జోగులాంబ గద్వాల్లో 100 పడకల 100 బెడ్స్ హాస్పిటల్లో ఓపెన్ అయింది. అది ఇప్పటివరకు ఫంక్షనింగ్ లేదు. దాని మీద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఫైల్ చేసినాం. వితిన్ 10 daysలో అది ఓపెన్ అయింది. ఎక్కడో త్రిపురలో 112 ప్రిజనర్స్ తప్పుడు కేసుల్లో జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు 5 years 10 years అట్లనే మగ్గిపోతే అదే ఇన్నోసెంట్ని బయటకు తీసుకురావడం కోసం రీసెర్చ్ చేసి మా టీం అంతా రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే అది సుమోటోగా కన్సిడర్ చేసి అందులో 900 మంది 112 ప్రిజనర్స్ ఈ జైబీ మూవీ లెక్క రియల్ లైఫ్లో రిలీజ్ అయినరు. సో దాంతోపాటు కాన్సిక్వెంట్గా ఇక్కడ 700 గర్ల్స్కి సింగిల్ టాయిలెట్ ఉందని చెప్పేసి మేము ఇక్కడ మా టీం అంతా వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేసినాం, ధర్నా చేసినాం. అక్కడ అది రిపోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్కి పంపిస్తే అది సుమోటోగా కన్సిడర్ అయ్యి యాజ్ ఆన్ టుడే 97 crores గర్ల్స్ చిల్డ్రన్స్కి టాయిలెట్స్ కోసం ఎంటైర్ స్టేట్కి డెవలప్ అయినాయి. సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మొన్న రీసెంట్గా పంజాబ్ అండ్ హర్యానాలో మిస్సింగ్ గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ అయిందని చెప్పేసి ఒక రిపోర్ట్ పంపిస్తే అక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ అది మోటోగా తీసుకున్నారు. అందులో 10 out of 8 గర్ల్స్ ట్రేస్ అయిపోయినారు. అండ్ మా బీహార్ పాట్నాలో మిడ్ డే మీల్ స్కూల్స్ దాంట్లో పాయిజన్ అంటే తినే ఫుడ్లో మిడ్ డే మీల్స్లో స్నేక్ వచ్చింది అని చెప్పేసి దాని మీద మేము PIL పాట్నా హైకోర్టులో ఫైల్ చేస్తే దాని మీద స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో కూడా అండర్టల్స్ మీద ఫైట్ చేసినాం. సో సోషల్ జస్టిస్ అనేది వీఆర్ హియర్ యాజ్ ఎ ప్రెజర్ గ్రూప్స్. సో ఎప్పుడైతే ప్రెజర్ తీసుకొస్తామో 3 functions ప్రాపర్గా అయితే గవర్నమెంట్ మంచిగా నడుస్తుంది, సోషల్ జస్టిస్ జరిగిద్ది. సింప్లిఫైడ్గా 1 lineలో ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, లెజిస్లేటివ్ 3 ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వాలి. 4th pillar ప్రెస్, మీడియా అండ్ మనం ఇప్పుడు యూత్ కూడా ప్రెషర్ గ్రూప్స్ అనేది 5th అనుకోండి. సో ఎగ్జిక్యూటివ్గా వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తారు, కరప్షన్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ గ్రూప్స్ కరప్షన్ని క్వశ్చన్ చేస్తారో, RTIs ఫైల్ చేస్తారో వాళ్ళ కోసం జ్యుడిషియరీ బిహాఫ్లో మేము మా వంతుగా మేము యాజ్ ఎ జ్యుడిషియరీలో ఉన్నాం కాబట్టి PILs చేస్తాం. సో ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అది చేస్తారు, లెజిస్లేటివ్స్ మిగిలిన వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్స్ని మనం జెన్జీ యూత్ అంతా ప్రెషర్ గ్రూప్స్ లెప్పగా గట్టిగా క్వశ్చన్ చేసి సిస్టమిక్ చేంజెస్ తీసుకొస్తే ఈక్వల్గా ప్రాపర్ జస్టిస్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇంకా ఇంతకంటే నేను పెద్దగా చెప్పలేను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ రుద్రేష్ గారు బికాస్ రుద్ర సంతోష్ గారు. Okay. Yeah. From media side, I just wanted to apologize. నేను ఎక్కువ మాట్లాడను, ఒక 3 minutes పిక్చర్ చూపిద్దామని అనుకున్నాను, కానీ అది నేను చెప్పేస్తాను. ఓన్లీ 1 minute. మీరందరూ మొన్న జంతర్ మంతర్ పార్లమెంట్ మార్చ్ ఇవన్నీ చేశారు. ఓకే, ఈ పార్లమెంట్ మార్చ్కి మీరు చేసిన దానికి మోదీ రెడ్ ఫోర్ట్ నుంచి మొన్న అడ్రస్ ఇస్తూ మీ దాన్ని ఎక్నాలెడ్జ్ చేస్తూ ఏం చెప్పారు ఆయన, 1 కోటి మందిని, అపాలజీ సంగతి పక్కన పెట్టండి, దేర్ ఆర్ 1 crore పీపుల్కి నేను ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాను, దానికి ఒక స్కీమ్ పెట్టారు ఆయన. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తున్నాను, మోదీ ఏం చెప్పాడు అనేటువంటిది పక్కన పెడతాం. ఓకే, మీరందరికీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను నేను, ఒక క్వశ్చన్. కోచింగ్ సెంటర్స్ పేరుతో ఈ దేశంలో ఎన్ని కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ జరుగుతోంది మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? డూ యూ నో దట్ హౌ మచ్ బిజినెస్ ఈజ్ రన్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కోచింగ్ సెంటర్స్? 1 lakh crore rupees, 1,00,000 కోట్లు. ఇప్పుడు మోదీ కనుక తీసుకొని ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాను నేను అని అంటాడు. ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ని పూర్తి చేయగలదా? చెయ్యలేదు. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్, శిక్షణ అనేటువంటిది ఒక టీచర్కి విద్యార్థికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి గొప్ప సంబంధం. అది ట్రైనింగ్ ఎప్పుడూ కూడా కేవలం ఆన్లైన్లో జరగదు, దానికి పూర్తి న్యాయం అంతకంటే కాదు. సో ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది. మీరు చేసినటువంటి ఇప్పుడు సోదరుడు చెప్పాడు, నాకు చాలా నచ్చింది అదనమాట. ఏంటంటే
మీడియా అనేటువంటిది పోయింది. ఈ ఫోర్త్ ఎస్టేటు ఇదంతా కూడా పక్కన పెట్టండి. ఐఎమ్ టెలింగ్ విత్ 44 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ మీడియా. నౌ జెన్జీ పర్టికులర్లీ ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట, ప్రెజర్ గ్రూప్స్, యూ హ్యావ్ టు రియలీ activate yourself, and congratulations first of all, because of you there are lot of changes are in offing. Thank you very much. సారీ లేట్గా స్టార్ట్ చేసాం మనము. గెస్ట్లు రుద్ర సంతోష్ గారు సోషల్ జస్టిస్ మీద ఆయన పర్స్పెక్టివ్ చెప్తారు, క్లోజ్ అయిపోతుంది. డిన్నర్ ఉంది తంగేడ్లో, అందరూ జాయిన్ కాండి, ఇంక్లూడింగ్ గెస్ట్. వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్, వీ హ్యావ్ హైదరాబాద్ బిర్యానీ విత్ కుర్బానీ మీఠా, రుమాలి రోటీ, కుర్బానీ మీఠా. ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ తంగేడు. We will spend casual time. Now Rudra Santosh ji, how much time you need? 2 minutes. Okay, we'll give 3 minutes. And we have a good film. Just keep quiet, please. Last part. Rakshit, yeah, please come. Ruchit, yeah. Social justice. So, first of all, I was not there for the launch. ఏంటన్నా ఇది GENZ Speaks. First of all, congratulations on this GENZ Speak. I just came here to observe the things. I'm just like, as someone has said, I'm also kind of senior Gen Z. I'm just into crossing from 30s to 40s. But I really like the idea when Vittal Garu has told me. So I thought like it is an opportunity for not to, it is not my message that I want to give it here. I want to take what Gen Z is feeling. Because in our day-to-day life, we deal with a lot of people. I am from the background into an IT side, from the rural background, and then getting into the political side. I have seen all the kinds of ups and downs and everything. We have given a lot of speeches, more than hours and everything. So that is not the way which I want to deal here. First of all, I want to appreciate like Ruchit. అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే వాట్ ఐ సా ఇస్ ద జెన్జీ మూమెంట్ వెన్ ఐ సా దేర్ పీపుల్ లైక్ రుచిత్. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ రుచిత్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 years. బేసికలీ హీ డజంట్ నో, బట్ దెర్ ఇస్ అ కల్ట్ వాయిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ తెలంగాణ. సో నేను ఏమంటానంటే వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కల్ట్ కైండ్ ఆఫ్ వాయిస్. ఎస్పెషల్లీ చాలామంది ఇప్పుడు సోషల్ జస్టిస్ అంటున్నారు. సోషల్ జస్టిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి, సామాజిక న్యాయం, రైట్? సామాజిక న్యాయం అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని it is we are hearing from more than a decade. But today what I want to talk is, before samajika nyayam or social justice, social ga what is our responsibility, mana బాధ్యత ఏంటి, సామాజిక బాధ్యత, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సామాజిక బాధ్యత కంటే ముందు మీకు ఉండాల్సిన బాధ్యత ఏంటంటే వ్యక్తిగత బాధ్యత. నౌ దట్ ఐ డోంట్ నో వాట్స్ యువర్ నేమ్ మ్యామ్? ప్రజ్ఞ. సో ప్రజ్ఞ గారు ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నారు, లైక్ వాట్ మనకున్నటువంటి వ్యక్తిగతటువంటి బాధ్యత ఏంటి, what is the individual responsibility that we have. We are dealing with a lot of things. We are talking about AI, we are talking about entrepreneurship, we are talking about a lot of things. My sincere concern for the next generation is how you are going to live in this pressure world. మీరు రేపు అంటే నాకు మిమ్మల్ని అందరూ చూసిన తర్వాత నాకు బాధ అనిపించేది ఏంటంటే, బాధ అనిపిస్తుంది మళ్ళీ, అంటే మీరు ఎలా రేపు లైఫ్ని లీడ్ చేస్తారనే బాధ నాకు వస్తుంది. ఎందుకంటే డే టు డే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో ఈ సోషల్ వరల్డ్లో ఇన్ని చేంజెస్ అవుతున్న సందర్భంలో వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ హ్యాస్ బిన్ హ్యాపెన్. ఐ డోంట్ నో there are any from rural background? You all are from rural background? Okay, forget about urbanization. From rural background. Rural background nunchi, if you see the rural background kind of situations, if you are especially from villages, how the villages are changing now. It has become a commercial capitalist కి సంబంధించినటువంటి ప్లేసెస్ లాగా తయారవుతున్నాయి. ట్రూ? డూ యూ థింక్ లైక్ రియల్లీ దిస్ జనరేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు లీవ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్? వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్? సో మై సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఇస్ get into the roots, find out some problems. Before getting into the social justice, what all our individual responsibilities are there, what all our social responsibilities are there, please focus on that. And you are the next generation. And I sincerely request that GENZ Speaks takes this kind of initiatives forward. అండ్ చాలా మినిమల్ థింగ్స్, మనం చాలా పెద్ద వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, చాలా చిన్న సమస్యల గురించి కూడా మీ వాయిస్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. సో టుడేస్ వరల్డ్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఎ లాట్. వీ అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు
సోషల్ లైఫ్కి మంచి సోషల్ లైఫ్కి రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ థ్యాంక్ విఠల్ గారు అండ్ ఆల్ ద స్పీకర్స్ హియర్ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ సెషన్, అండ్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 4 hours everyone, and I thank for all your patience. Thank you very much. అయిపోయింది. జస్ట్ డిన్నర్ తర్వాత ఏమంటారు, డెజర్ట్ కూడా ఉంది. కాళోజీ నారాయణరావు గారు ఒక కొటేషన్ చెప్పారు, సార్ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. కలవాల్సిన మనుషులు కలిస్తే జరగాల్సిన పనులు జరుగుతాయి. ప్లీజ్ సార్. If people who want to, or hello, yeah, people who should meet, if they meet, they can do wonders. That's why people of like-mindedness, people of similar ideology, people of similar fire must meet quite often. Then only you can create a social change. This is what Kalaji Narayan Rao used to say. There is also ready. Last film we will close. Just 3 minutes. కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఆ తల మీద వ్యాపారం చేస్తుంది కోచింగ్ పరిశ్రమ, కోచింగ్ ఇండస్ట్రీ. ప్రధాని మోదీ కొత్త ప్రకటన చేశారు. మొన్న మధ్య ఆగస్టు 15న దేశవ్యాప్తంగా పోటీ పరీక్షలకు ప్రభుత్వం ఉచిత ఆన్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తుంది. ఇది ఆయన ప్రకటన సారాంశం. ప్రశ్న ఏంటంటే, ఉచిత టెక్నాలజీతో ప్రైవేట్ కోచింగ్ సామ్రాజ్యాన్ని నిజంగా ప్రభుత్వం కూల్చగలదా? భారతదేశంలో దాదాపు 100కు పైగా జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ ఉద్యోగ పరీక్షలు ఉన్నాయి. ఎంట్రన్స్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నీట్, యూపీఎస్సీ, ఎస్ఎస్సి, బ్యాంకింగ్, రైల్వే, డిఫెన్స్, లా, మేనేజ్మెంట్, ఇలా ప్రతి పరీక్ష చుట్టూ ఒక కోచింగ్ మార్కెట్ ఏర్పడింది. దేశంలో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ల వార్షిక మార్కెట్ సుమారు 59,000 కోట్ల నుంచి 60,000 కోట్ల దాకా. ఆన్లైన్ కోచింగ్, టెస్ట్ సిరీస్, స్టడీ మెటీరియల్, యాప్స్ ని కూడా కలిపితే మొత్తం టెస్ట్ ప్రిపరేషన్ మార్కెట్ దాదాపు 1 lakh crores. ఒక రాజస్థాన్ లోని కోటా నగరాలే చూడండి. గతంలో ఏటా 2 నుంచి 2.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు అక్కడ వచ్చేవారు. కోచింగ్ హాస్టల్స్, పేయింగ్ గెస్టులు, మెస్సులు కలిపి కోటా విద్యా వ్యాపారం ఒక దశలో 6,500 నుంచి 7,000 కోట్ల రూపాయల వార్షిక ఆదాయాన్ని సృష్టించుకోగలిగింది. కానీ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు, ఒత్తిడి, ఆన్లైన్ కోచింగ్, ఇతర నగరాలకు సంస్థల విస్తరణ కారణంగా 2024లో విద్యార్థుల సంఖ్య 85,000 నుంచి దాదాపు 1,00,000కు పడిపోయిందని పరిశ్రమ వర్గాల అంచనా. మార్కెట్ సుమారు 3,500 కోట్లకు తగ్గింది. ఎక్కడ? రాజస్థాన్ కోటాలో. అత్యంత బాధాకరమైన విషయం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలి. కోటాలో 2023లో 26 మంది, 2024లో 17 మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు నమోదైంది. అంటే ఈ వ్యవస్థ సంపాదిస్తోంది వేలాది కోట్లు అని కొంతమంది బిల్లులు చెల్లిస్తోంది. అయితే ప్రభుత్వం కొన్ని వీడియో పాఠాలని ఉచితంగా పెట్టగానే కోచింగ్ సెంటర్లు మూతపడతాయా? అసలు సమస్య అక్కడే. విద్యార్థులకు పాఠం చెప్పడం మాత్రమే కాదు, సందేహాలు తీర్చాలి, మాక్ టెస్ట్ నిర్వహించాలి, బలహీనతల్ని గుర్తించాలి, అన్ని నేర్పించాలి, వ్యక్తిగత మెంటరింగ్ ఇవ్వాలి. There should be mentors for them. గ్రామాల్లో ఇంటర్నెట్ పరికరాలు, నాణ్యమైన ఉపాధ్యాయులు అందుబాటులో ఉండాలి. యూపీఎస్సీకి అవసరమైన శిక్షణ మీకు పనికిరాదు. ఈ పద్ధతి సరిపోదు. అందరికీ ఒకే డిజిటల్ కోర్సు పెట్టే ఇదిగో సమాన అవకాశం అంటే ఇంకొక వీడియో లైబ్రరీగా మిగిలిపోతుంది. ప్రభుత్వం ఉచిత కోచింగ్ ఇవ్వడం మంచి ఆలోచనే, ఎవరు కాదట్లేదు. కానీ కోచింగ్ సెంటర్లు ఓడించాలంటే ఉచితం ఒక్కటే చాలు. వాటికంటే నాణ్యమైన శిక్షణ, క్వాలిటీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే యాప్ తయారు చేయడం సులభం, చాలా ఈజీ. విద్యార్థి భవిష్యత్తును తయారు చేయడమే పరీక్ష. Thank you, sir. Thank you. Wonderful video. We will make it into English and we are requesting you and give a big applause to Ashok Kapoor sir, Saurav Agrawal, entire panel. One final. Sir, ready? GENZ SPEAKS pledge. కలుద్దాం, నిలుద్దాం, గెలుద్దాం. విడిపోతే పడిపోతాం, పడిపోతే ఓడిపోతాం. కలిసి నిలిచి గెలుద్దాం.
Yeah. Gen Z Speaks. Yeah, Gen Z Speaks. The central theme of Gen Z must be that we keep meeting quite often and we all have to work together. And if we get dissipated or separated, then we will lose. As long as our resolve to fight against injustice is there, we cannot succeed. So we will have to be united. We will have to forget all these things and we should work for our motto. That's all. That's what he wants to convey. ఇక అయిపోయింది, సినిమా అయిపోయింది. ఒక్కటి స్పాన్సర్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. బండి సదానందం గారు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి, ఆయన రాలేదు ఇక్కడ. ఈ ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ ఎంతసేపట్లో అయి ఉంటుంది, ఎంతసేపు ప్లాన్ చేసి ఉంటాం ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా? అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడి ఉంటాం, ఎంతమంది చేస్తుంటారు? కమిటెడ్ సోల్స్ కెన్ డూ వండర్స్. రుచిత్, myself and Arunya, but Sir gave me promise in a marriage function with a huge noise of Revant Reddy music, but madam and we 3 or 4 hours, but at that time nature blessed us. Give a big applause to Ashok Kapoor sir and madam. Sir, we are requesting you, we want to come to Delhi. Gen Z Speaks, every IIT, every IIM, every institute. We need your blessings, and particularly Saurav Agrawal ji give a very good gift. We are not able to understand. Special thanks to Saurav ji and Satish Babu sir, Santosh Ruddha sir, my big boss, my big brother, హృదయం ఉన్న నేత. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. అన్న ఒక్కరు ఉంటే కొండని పిండి చేసే శక్తి ఉంటుంది గట్టిగా. కాబట్టి సార్ వండర్ఫుల్. శరత్ గారు ఒక్కసారి ఫైనల్గా మాట్లాడతాలి, 1 నిమిషం. ఓకే, చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. అగ్రీ టు డిసగ్రీ, లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ అన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. టుడే జెన్ జీ స్పీక్స్ అని ఒక మీడియా ఛానల్ ఓపెన్ చేసి ఇన్ని వాయిసెస్ బయటకు వచ్చినందుకు, అండ్ ఇక ముందు కూడా ఇలాగే ఇది కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ డెఫినెట్లీ మీడియా హ్యాస్ టు బీ ఎడ్యుకేట్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్, నాట్ జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఈరోజు ఎంటర్టైన్మెంట్గానే అయింది కాబట్టి వీ యాజ్ ఎ పీపుల్ హూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ త్రూ బిహాఫ్ ఆఫ్ జెన్ జీ స్పీక్స్, వీ ప్రామిస్ యూ టు బ్రింగ్ ద వాయిసెస్ that speaks truth, the voices that represents the people, and definitely this media channel is definitely be on the side of the people, not any people who are in the power or who are on the sides of injustice that's happening around this country. Yeah, thank you so much for everyone who is present here, and let's go the future. And thank you so much, friends, for actually showing up. We would like to acknowledge the efforts of Black and Bold team that has been there as a really important supporter. Subhash Anna, especially when we were coordinating regarding coming up with this event, he has been forefront and he will be in forefront in enabling this voice. Subhash Anna appearance who are making Telangana shabash. సో యాక్చువల్లీ ఒక విషయం క్లియర్గా చెప్పాలి, జర మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోర్రి. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇనీషియల్ డిస్కషన్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఇనీషియల్ conversation. Definitely today we talked about entrepreneurship and AI development. Tomorrow, day after tomorrow, and in upcoming time, we'll definitely talk about tax the top 1%. We'll also talk about socialist ideas. We'll also talk about environmentalists. So this is a space where all of us talk and all of us meet. Kabatti diverse ideas and academic perspective nunchi prajala jagala nunchi manam anni vishayalu vinabothunamu. Kabatti follow up gandi meeru kuda initiative తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. And while we speak today, our friends Preetham Das, who is in Assam, he is also ready and really happy to organize Gen Z Speaks in his own state in Assam and other northeast states. And our friend Anmol Ohiri, who is in Jammu, who is really coming forward in organizing our Gen Z Speaks team in North India. So this is a national initiative. Gen Z Speaks is not restricted to Telangana or for Hyderabad. This is a national initiative against injustice, against inequality, against environmental destruction. Thank you so much, everyone. Yeah. Special thanks to Venu, Rajesh, everybody, పర్టికులర్గా ప్రభు, అందరికి, మా వైఫ్కి గట్టిగా, ఎందుకంటే
72 hours నేను కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తుంటే మా ఇద్దరికి పెద్ద గొడవ అయింది. ఇంకా 50 ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకా అని. ఆమె నన్ను భరిస్తుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉన్న గట్టి కొట్టాలి చప్పట్లు. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీబడి. ఎవరైనా మర్చిపోతే ఏమనుకోవద్దు. మా నాగరాజ్ సార్, మా బిఎన్బి టీం అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు. పర్టికులర్గా మీకు మీరు చప్పట్లు కొట్టుకోవాలి ఇంత సమయం మీరు పెట్టుకున్నందుకు. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. డిన్నర్ ఉంది, దయచేసి హైదరాబాద్ ఈజ్ ఇంక్లూసిటీ. వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ అండ్ ఇన్వైటింగ్. మా సుభాష్ అన్న గారు మన అందరికీ డిన్నర్ పిలిచారు తంగేడులో. మీరు రండి దయచేసి. ఇది మర్యాద, తెలంగాణ మర్యాద. ప్లేస్ నేమ్ తంగేడు. మీరు ఓకే సార్, జస్ట్ స్మాల్ డిన్నర్ జస్ట్ కుర్బానీ స్మాల్. థ్యాంక్ యూ సార్. Oh, different location. అయ్యో చెప్పాలా? గ్రూప్ వన్ ఫోటో ఇటు బ్రదర్ గ్రూప్ పిక్చర్. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు రండి, లీడర్స్ కావాలి. Come, everyone join to the picture. Whoever can come in, please come in. నీ ప్రాబ్లం లేకపోతే కూర్చోవచ్చు. Come. Good going, guys. Wish you all the best, all of you. వస్తుందా? Come. Please applause. You ask very good questions. Idea. Come on, join in. Ruchit, Rapa. Ruchit, please join. You guys can go a little back. మేడం కి కట్టే చెప్పండి. రియల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయడానికి ఉద్దేశించిన కెమెరామెన్లకి, ప్రతి ఒక్కరికి, టీఎఫ్కి, ప్రతిభ మేడం గారికి ముఖ్యంగా, బికాస్ ఆఫ్ మేడం అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. గట్టిగా చెప్పండి మేడం. బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ కి అయితే మనం సెల్యూట్ చేయాలి. గోల్డ్ I want to say something to the Gen Zs. First of all, my pranam to all of you for what you have created. It's so heartfelt for me personally, and I'm sure this is also from the nation. We had lost hope. I had. And I also thought, that it would take generations to recover what we had lost. But I know it's not a matter of generations. It's now. It has already happened. And the genie's out of the box. No matter what anybody tries, you made it happen. And thank you so much for doing what you did for me, for my country, for my nation. I really bow down to all of you. People united. And I have a message to give to you. A good news and a bad news. What do you want to know first? The bad news is that you guys are inheriting a broken system. That is the bad news. The good news is that you guys are inheriting a broken system. Don't try to fix it. Create yours. People united can never be defeated. 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 Please carry every creatives. Everything. Please don't